ওকে, স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? পাওয়ার পয়েন্ট? Yes, sir. It is Okay. visible now. গুড। সবাইকে আবার আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। কালকে তো ছিল শুধু ইন্ট্রোডাকশন, আজকে হলো আসল বিষয়বস্তু। মিডিয়েশন আমাদের দেশের আইনের মধ্যে, কালকেও বলেছি, আবার একটু রিপিট করি, অনেক আগের থেকে আছে, কিন্তু প্রয়োগ নাই। আমি প্রথমত ধন্যবাদ জানাই বিমসকে আমাদের এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য, তাতে করে আমরা দেশের যারা লিটিগ্যান্ট পাবলিক বলেন, মিডিয়েটার্স বলেন, জাজেস বলেন, সবাইকে যাতে আমরা অ্যাওয়্যার করতে পারি, জানাইতে পারি, বুঝাইতে পারি যে মিডিয়েশনটা একটা এমন একটা পদ্ধতি যার ফলে আমরা ডিসপিউট রেজলিউশন তাড়াতাড়ি পেতে পারি, অনেক কম খরচে পেতে পারি, এবং যার ফলে একটা আপোষ মীমাংসার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি হবে, এবং ফলে যে সম্পর্কটা দুই পক্ষের মধ্যে যে সম্পর্কটা সেটা বহাল থাকবে, ভালো থাকবে। পরবর্তীতে তাদের নিজেদের মধ্যে আরো চুক্তি করেন বা ব্যবসা বাণিজ্য করেন, চালিয়ে যেতে পারবেন। তো এটাই হলো উদ্দেশ্য। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে যে আমাদের দেশে, অন্য দেশেও কিছুটা তাই, নতুন কিছু আসলে আমরা ভয় পাই, বুঝতে রাজি না, দেখতে রাজি না, কি যেন কি হয়ে যায়। বিশেষ করে অ্যাডভোকেট সাহেবরা মনে করেন যে এই মিডিয়েশনের মাধ্যমে যদি কেস নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাহলে আমার মামলা থাকবে কোথায়, তাহলে আমার ফি আসবে কোত্থেকে। কারণ অ্যাডভোকেট সাহেবরা সেই সমানেই হাজিরার জন্য ফি পান, মামলা আর্গুমেন্টের জন্য ফি পান, সবকিছুতে একটা ফি আছে। তো সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছেন ওনারা মনে করছেন। তবে আমার বিশ্বাস, আমরা যদি জিনিসটা পুরোপুরি ওনাদেরকে বুঝাইতে পারি যে আদতে আপনার ফি থাকছে, আপনার মামলা থাকছে, যেটা হচ্ছে সেটা হলো আপনার মামলা খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে শেষ হয়ে যাবে, এবং এটা আপনার কোনো ক্ষতিকর কিছু না। কারণ আপনার একটা মামলা শেষ হবে, আপনি যদি ভালো করে সেই মামলা পরিচালনা করতে পারেন, মক্কেলকে দেখাইতে পারেন যে খুব তাড়াতাড়ি আপনি মামলা নিষ্পত্তি, দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারেন, খুব সস্তা, কম দামে, কম খরচে মামলা নিষ্পত্তি করতে পারেন, তাহলে এই মক্কেল আরো 10 জন মক্কেল নিয়ে আসবে। সুতরাং আপনার মামলার কোনো কমতি হবে না। এই জিনিসটা বোঝাবার জন্য আমাদের অনেক পাঠপড়া পড়াইতে হবে আমার মনে হয়। আপনাদের সবার জানা দরকার যে মিডিয়েশনটা কি। অন্যরা কালকেও বলেছেন, আমি আবার একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দেই। মিডিয়েশন আমাদের আইনের মধ্যে আছে, সেকশন 89A সিপিসি। সিপিসি হচ্ছে আমাদের সিভিল বা দেওয়ানি আইনের গ্রন্থ। The basic law is there in the CPC. এখানে মিডিয়েশনের কথা আছে। সেকশন 89A নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল 2003 সালে। বলছে, mediation shall mean a process which is flexible, informal, non-binding, confidential, non-adversarial, recording in progress, consensual dispute resolution process. The mediator shall facilitate the compromise without directing or dictating the terms of such compromise. এখানে একটা কথা আমি আগের থেকে বলে দেই যে নন বাইন্ডিং বলছে, এখানে একটা আমাদের অনেক সময় ভুল ধারণা হয়ে যায়। নন বাইন্ডিং মানে মিডিয়েশন হলো এটার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যে ফলটা পেলাম সেটা কোনো মূল্য নেই। যদি বাধ্যবাধকতা না থাকে, কোনো মূল্য না থাকে, তাহলে করবো কেন? না, দ্যাট ইজ দ্য রং কনসেপশন আমার মতে। এখানে নন বাইন্ডিং বলতে the process is non binding, তার মানে আপনি মিডিয়েশন করে যে নিষ্পত্তি করতেই হবে, এটা নট কারেক্ট, এটা ঠিক না। নিষ্পত্তি মিডিয়েশনের মাধ্যমে করতে হবে, এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সো থ্রু দ্যাট এক্সটেন্ট ইট ইজ নন বাইন্ডিং, দ্য প্রসেস ইজ নন বাইন্ডিং, বাট দ্য রেজাল্ট ইজ বাইন্ডিং। কারণ মিডিয়েশনের ফলে যে একটা এগ্রিমেন্ট হবে, চুক্তি হবে দুই পক্ষের মধ্যে, আপসী যে মীমাংসাটা হবে সেটা লিখিতভাবে দুইজনের সামনেই লেখা হবে এবং দুইজন সই করবে, এবং পরবর্তীতে এটা কোর্টে পাঠানো হলে that will become the order and decree of the court, just like any other decree of the court. It is binding.
এবং যেহেতু এই আইনের কোনো আপিল করার বিধান নেই, কোনো রিজার্ভেশন করার বিধান নেই, দরকারই বাকি দুই পক্ষ মিলেমিশে যদি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, এরপরে আপিল করার তো কোনো যুক্তিকতা থাকে না, রিভিশন করার কোনো যুক্তিকতা থাকে না। সো নন বাইন্ডিং মিনস it is the process is not binding. To go to mediation is mandatory because আমি কালকেও বলেছিলাম, আজকে আবার বলবো যে 2012 সনে এটাকে ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে। আইনত বাইন্ডিং মানে মিডিয়েশন করতেই হবে, তবে মিডিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে এটা ঠিক না, এটা আইনের মধ্যে নেই। তার মানে মিডিয়েশনের চলা অবস্থায় যদি মনে করেন যে না এটা দিয়ে আমার কোনো কাজ হচ্ছে না, তখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই মিডিয়েশন চলবে না, কোর্টে আবার চলে যাবে। সো দ্যাট ইজ দিস। নাও এখন মিডিয়েশন করবেন কিনা করবেন না, পার্টিকে বলবেন যে যাও বাবা মিডিয়েশন করতে বলেছে আইন, করে আসো, করলে করো নাইলে নাই, চলে এসো, যদি না করতে পারো আমরা মামলা চালিয়ে যাব। এইভাবে যদি বলা হয় কেউ মিডিয়েশনে যাবে না, কারণ প্রত্যেকটা লয়ার তার মক্কেলকে বলবে খুব ভালো কেস, আমাদের হারার কোনো প্রশ্নই আসে না, জিতবো। সুতরাং মিডিয়েশনে পাঠাইতে গেলে জাজ সাহেবকে বলে দিতে হবে মিডিয়েশনের বেনিফিট গুলা, এবং এইটাই সেই গাইডলাইনের মধ্যে আছে। আপনারা একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন। আমি যদি জাস্ট ব্রিফলি বলি তাহলে বলতে হবে এইভাবে যে হ্যাঁ, নো কম্পালশন টু কনক্লুড মিডিয়েশন, তার মানে মিডিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে, এটার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পার্টিস ক্যান চুজ দ্য মিডিয়েটর যাকে আপনার ইচ্ছা দিতে পারেন, লয়ারকে দিতে পারবেন, কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন যদি সেই এক্সপিরিয়েন্স থাকে, জাজকে বলতে পারবেন, লিগ্যাল এইড অফিসারকে বলতে পারবেন, রিটায়ার্ড জাজ, এবং আরবিট্রেশন আইনে অন্য জাজের কথাও বলা আছে, অর্থনৈতিক আদালত আইনে অন্য জাজের কথাও, অন্য মিডিয়েটরের কথাও বলা আছে, সেটা পরে দেখব। মিডিয়েশন বাই কোর্ট or legal aid officer, there is no cost, এটা বলতে হবে, কারণ এইটা একটা অ্যাট্রাকশন। যদি লিগ্যাল এইড অফিসার মিডিয়েশন করে, যদি কোর্ট যে জাজ সাহেবের সামনে আপনি বসা আছেন ওনাকে যদি আপনারা নির্বাচন করেন যে উনি আমাদের মিডিয়েশন করে দিতে পারবেন, এবং বুঝিয়ে দিতে হবে যে উনি মিডিয়েশন করলে অথবা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মিডিয়েশন হলে কোনো কস্ট আসবে না, বিরাট একটা সেভিং পার্টির জন্য। এবং পার্টিকে এই জিনিসটা যদি না বুঝান, পার্টি বুঝবে কি করে? এমনিতেই আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টেল হচ্ছে, লিটিগেন্ট পাবলিক হচ্ছে রুরাল বেস, আইন জানে না, আইন আমরাই বা কতটুকু জানি, সব আইন তো আমরাও জানি না। তবে আইনে যা আছে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব প্রথমত লয়ারের, আর দ্বিতীয়ত যখন কোর্টে আসবে জাজ সাহেবের। তো এখানে আমাদের অনুরোধ থাকবে জাজ সাহেবদের কাছে, প্লিজ বি অ্যাওয়্যার অফ হোয়াট দ্য ল সেজ, what the benefits are of mediation, and make sure that the client who is before you, the litigant public who is before you, and the lawyer who is before you understands that this is a beneficial process for everyone concerned. লয়ারের জন্য বেনিফিট আছে, এটা বুঝিয়ে দিতে হবে। Cost of mediation can be from legal aid. Legal aid অ্যাক্টের মধ্যে মিডিয়েশনের খরচ, মিডিয়েটরের খরচ, এমনকি মিডিয়েশন যে যদি লয়ার থাকে লয়ারেরও খরচ মিডিয়েশন লিগ্যাল এইড থেকে, লিগ্যাল এইড ফান্ড থেকে দেওয়া যাবে। বুঝাই দিতে হবে that the whole process is confidential. মিডিয়েশনের মাধ্যমে, মিডিয়েশনের প্রসেসের ভিতরে যে কথা বলা হবে, যে প্রমাণাদি দেওয়া হবে, যে কাগজপত্র দেখানো হবে, কোনোটাই পরবর্তীতে কোর্টে দিতে বাধ্য নয়, কোর্টে দেওয়া যাবে না। ইনফ্যাক্ট যে কথাগুলো ডিসকাশন যেগুলো হবে মিডিয়েশনের মধ্যে সেগুলা কোর্টে যাবে না, এটা বুঝিয়ে দিতে হবে পার্টিকে। ফ্লেক্সিবল, পার্টিজ প্লিডার্স ডিসাইড টাইম, প্লেস এন্ড প্রসিজার। কোর্টের সময় মতো চলে,
কিন্তু মিডিয়েশন আমার সুবিধা মতো, আপনার সুবিধা মতো, অমুক তমুকের সুবিধা মতো করতে পারেন। সবার সুবিধা যখন, সবার কনভিনিয়েন্স যখন, তখন আমরা মিডিয়েশনে বসতে পারি। Informal. Unlike court or arbitration, parties can talk. In fact, the idea of mediation is that parties will do the talking. The lawyers, the judge, the mediator, sorry, not the judge, the mediator will simply listen. The parties will tell their stories. Parties will decide what is best for them. Parties will decide to come to an agreement, give or take. So, unlike the court, কোর্টে কিন্তু পার্টির কথা বলার কোনো সুযোগ নেই সাক্ষী দেওয়া ছাড়া। আর আর্বিট্রেশনে এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। Arbitration less formal procedurally and evidentially, but otherwise just at a courter motoi. Procedure is the same as any litigation in court. Parties are in full control. It is speedy. এই জিনিসটা so important কারণ আজকাল আমাদের দেশে এত ব্যাকলগ কেসের হয়ে গেছে যে এখন আপনারা জানেন আমাদের almost 4 million cases are pending in our courts. 40 লাখের মতো কেস পেন্ডিং, জীবনও শেষ করতে পারবো না আমরা। মামলা আমাদের সামনে আছে 20-30 বছর পুরনো, এবং এগুলা পার্টিরা অনেকেই জানে। পার্টিরা যদি বুঝতো যে মামলা একবার ঢুকলে পরে আর বেরোতে পারবো না, বংশ পরম্পরায় চলতেই থাকবে, কেবলমাত্র যে পার্টি পজিশনে আছে, যে পার্টি আপার হ্যান্ড নিয়ে আছে, সেই চাইবে যে মামলা চলুক, চলতে থাকুক, আমার কি, আমি তো পজিশনে আছি, আমি দখলে আছি। কিন্তু এই যে যতদিন চলবে ততদিন কিন্তু খরচটা বহন করে যেতে হবে। হ্যাঁ, কোনো ক্ষেত্রে খরচ বহন করলেও লাভ আছে, দ্যাট ইজ ট্রু। বাট আমাদের উদ্দেশ্য হবে পার্টিদেরকে, পক্ষদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যে এই পদ্ধতিতে মামলা খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। 60 দিন প্লাস 30 দিন যদি কোর্টের অনুমতি হয়, চেয়ে নেওয়া হবে 30 দিন, 90 দিন, এবং এর মধ্যে যদি এগ্রিমেন্ট হয়ে যায়, চুক্তি হয়ে যায়, তাহলে পাঠাবার পরে আর 7 দিনের মধ্যে ডিক্রি হবে বা কোর্টের অর্ডার হবে। দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। সাধারণত একটা লিটিগেশনে গেলে পরবর্তী ডেট পড়তেই তো 3 মাস সময় লেগে যায়। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, এবং মিডিয়েশনে ম্যাক্সিমাম কেসই একদিনের মধ্যে, একদিনের সিটিং এই শেষ হয়ে যায়। আমি কালকে আপনাদেরকে বলেছিলাম, চিফ জাস্টিস অফ সিঙ্গাপুর আমাদেরকে বলেছিলেন, বা আমরা দেখেছি, বলছেন যে 70% of mediation cases are disposed of within 1 day's sitting. এইখানে লয়ারের বেনিফিটটা লয়ার বুঝবে না। একটা মামলা চালাইতে 10 বছর যদি লাগে, হ্যাঁ 10 বছরের প্রতিদিনের ইনকাম আছে, দ্যাট ইজ ট্রু। বা 10 বছরের মামলা যদি একদিনে শেষ করতে পারি, একটা ইনকাম যদি হয়ে যায়, তাহলে আরো 10টা কেস করতে পারবো ওই সপ্তাহতেই। আমি এই ফাঁকে একটা কথা বলে দিই, কালকে আমাদের জাজ সাহেব বলেছিলেন, হেলাল সাহেব, যে যদি সব কেস পাঠানো হয় লিগ্যাল এইড অফিসারের কাছে, 20টা কোর্ট ওনার 20টা কোর্ট থেকে যদি 20টা মামলা পাঠানো হয় মিডিয়েশনের জন্য, কোপ করতে পারবে না। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ নট কারেক্ট ইন দ্য সেন্স যে হ্যাঁ 20 দিন লাগবে, 30 দিন লাগতে পারে। ইট ইজ এ কোয়েশ্চেন অফ ম্যানেজমেন্ট। মামলা যেদিন যাবে সেদিন তো করতে হবে না, পক্ষদেরকে একত্র করে ডেট ফিক্স করে এবং ওইভাবে টাইম টেবিলটা করতে হবে যাতে ইট ইজ ম্যানেজেবল ফর হিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর দ্য পার্টিস। তারপরে less expensive, can get legal aid from mediator and advocate, and less expensive, most importantly, because it takes a shorter period of time.
প্রথম সিটিং এই যদি মামলা শেষ হয়ে যায়, উকিলের কত খরচ বাঁচবে? তবে হ্যাঁ, এখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে। আমার এখন আমি বলবো এইভাবে যে the authorities concerned should consider a composite fee for the lawyer which is acceptable for a case. লয়ারদের জন্য এটা একটা, it has to be made attractive. যেখানে লয়ার দেখছে আমার মামলা তো শেষ হয়ে গেল, নিষ্পত্তি হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল, ফি মানে দুদাল গাবিটা শেষ, মারা গেল একদিনেই, তখন কি করব? লয়ারদের বুঝাইতে হবে যে হ্যাঁ, আপনার তো একদিনেই যদি 5,000 টাকা পেয়ে যান, সপ্তাহে যদি 5টা মামলা করতে পারেন, আপনার এক সপ্তাহে তো 1 বছরের 1 মাসের রুজি হয়ে গেল। তাছাড়া আপনার কন্টিনিউয়াস ফ্লো থাকবে কেসের। And there is no right of appeal or revision after a decree or order of the court. Another very important aspect is that যদি এগ্রিমেন্ট হয়ে যায়, পার্টিদেরকে বুঝাইতে হবে যদি এগ্রিমেন্ট করতে পারেন, একটা চুক্তিতে আসতে পারেন, তাহলে কোর্ট ফি যেটা জমা দেওয়া হয়েছিল কোর্টে সেটা রিফান্ড হয়ে যাবে অ্যাকর্ডিং টু ল। সো এইসব অ্যাট্রাকশন গুলা যদি পার্টিদেরকে, লয়ারদেরকে না বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো যেমন তেমন চলবে। যা বাবার মিডিয়েশন চেষ্টা করো, যদি হয় হবে, নাইলে চলে এসো, ওইভাবে চলতে থাকবে। The whole benefits, all the benefits must be explained carefully and clearly to the parties and their lawyers. মিডিয়েশন কিভাবে হয়? টার্ম অফ কন্ট্রাক্টের মধ্যে থাকতে পারে, কোর্টের অর্ডারের মাধ্যমে হইতে পারে, দিস ইজ কল্ড কোর্ট মিডিয়েশন, দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটেড বাই ল। আর কোন কোন ক্ষেত্রে মিডিয়েশন ডিসক্রিশনারি আছে, সেটা আমরা দেখছি। 89A কোড অফ সিভিল প্রসিজার 2012 সাল থেকে এটা ম্যান্ডেটরি হয়ে আছে। At the time of filing of written statement by the defense, the court is bound to fix a date for sending the case on mediation for mediation. এখানে আমার সাজেশনটা থাকবে জজ সাহেবদের কাছে যে আপনারা পার্টিদেরকে বুঝিয়ে বলেন, both parties must be present at the next date fixed when mediation shall be discussed. And at that date, that hearing, that sitting, the guidelines that we have produced for your benefit must be explained to the parties and the lawyers. A copy can be handed over to them to take home. এখানে হয়তো পড়ে বুঝবে না, লয়ার সাহেব হয়তো ঠিক মতো বুঝিয়ে বলবে না, বাড়ি থেকে ছেলে মেয়েদের কাছে জানতে পারবে যে কি লেখা আছে। এবং আমরা চেষ্টা করেছি যাতে খুব ইজি ভাষায় লেখা হয়েছে, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে বেনিফিট গুলা কি। Section 89C, even appeal stage mediation mandatory. কালকে জাস্টিস কুরিয়ান বলছিলেন যে there is no bar to send a case for mediation at any time during the proceeding of the trial. And I believe that is correct, absolutely correct, with all due respect. এবং আমি এটাও বলবো যে একবার মিডিয়েশন হয়ে গেলে যে আর কখনো মিডিয়েশন পাঠানো যাবে না, that is not correct. পার্টিদেরকে যদি বোঝানো যায়, পরবর্তীতেও যদি একবার গেল মিডিয়েশন হইল না, পরবর্তীতে যদি পার্টিরা মনে করে যে না বোধহয় মিডিয়েশনটা ভালোই হবে, you can send it for mediation again. কোনো বার নাই আইনের মধ্যে যে দ্বিতীয়বার পাঠাইতে পারবেন না, তৃতীয়বার পাঠাইতে পারবেন না। আমরা আপিল বিভাগ থেকে পাঠাই দিচ্ছি মিডিয়েশনে। Because mediation is such a process, is beneficial for all. It resolves disputes once and for all forever. এই ডিসপিউটটা দুই পক্ষের মধ্যে থাকবে না, কারণ they are themselves deciding the issues and deciding to agree on
certain resolution. Section 89D. Suits which were filed before 2012, যখন মিডিয়েশন কম্পালসরি করা হলো 2012 সালে, এর আগের যে সুটগুলা সেগুলো পক্ষরা ইচ্ছা করলে মিডিয়েশনে নিয়ে আসতে পারবে। That is discretionary. Section 22, অর্থঋণ আদালত আইন 2003. Again, mediation is mandatory from the point of filing of written statement. Even at the stage of execution of the decree under the অর্থঋণ আদালত আইন, Section 38, there again, it can be sent to mediation, but it is a discretion. অর্থঋণ আদালত আইন Section 44 ক, again, discretion, পার্টিরা চাইলে, কোর্ট ইচ্ছা করলে, during appeal and revision of an অর্থঋণ আদালত case, it may be sent for mediation. আর এই পরের ধারাটা আমি সবসময় বলে থাকি, the Section 22 Arbitration Act. Arbitration itself is an alternative dispute resolution. But the Arbitration Act under Section 22 says that at any time during the process of the arbitration, if both parties agree, it is the discretion to send the matter for mediation. আমি এইখান থেকে বলতে চাই যে arbitration is better than litigation. But the Arbitration Act is recognizing the fact that mediation is better than arbitration. Arbitration চলা অবস্থায় mediation জন্য পাঠাইতে পারেন। And that will result in an agreed award. Mediation আর অন্যান্য আইনের মধ্যে আমাদের আছে, জাস্টিস সোহেল পরবর্তীতে বলবেন এইসব ব্যাপারে, আমি আর ডিটেইল বলবো না। লেবার অ্যাক্টে আছে, স্মল কজেস অ্যাক্টে আছে, ফ্যামিলি কোর্টস অর্ডিন্যান্সের মধ্যে যদিও লেখা আছে কম্প্রোমাইজ অর কনসিলিয়েশন, who can be mediator? আগেই বলে দিয়েছি, আবার একটু বলে দিই, the judge himself, যে কোর্টে মামলা আছে, পক্ষ চাইলে সেই কোর্টেই মিডিয়েশন, সেই জাজ সাহেবই মিডিয়েশন করতে পারবে। তবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে জাজ সাহেবদের এবং উকিল সাহেবদের এবং পক্ষদের, যে যখনই জাজ সাহেব মিডিয়েটর হিসাবে বসবেন, তখন ওনার কোনো ডিসিশন দেওয়ার ক্ষমতা নেই। উনি শুধু মধ্যস্থতা করবেন, like a referee. The parties will do the talking. They will cut short their claim this way or that way, give and take করবে. Ultimately, the parties will come to a decision, an agreement, which is more or less satisfactory to both of them. The judge will not be a judge, he will be a mediator. So the judge can be mediator. If the parties choose, they can say, no, we will go to the legal aid officer. The benefit of going to the legal aid officer is, number one, it is free, just like the judge, there is no cost involved. টাকা লাগবে না। লিগ্যাল এইড অফিসারের কাছে গেলেও টাকা লাগবে না। তবে লিগ্যাল এইড অফিসারের কাছে যাওয়ার সুবিধাটা হলো, আমি মনে করি, যে লিগ্যাল এইড অফিসার ইজ মোর অ্যাভেলেবল, পারহ্যাপস লেস বিজি দেন দ্য জাজ, বিকজ জাজ সাহেবের তো অনেক মামলা, আমরা আগেই বলেছি যে লাখ লাখ মামলা পড়ে আছে। So legal aid officer is possibly more amenable, more reachable, আর একটু কাছে। আমি জানি না আমাদের দেশে এক্স্যাক্টলি লিগ্যাল এইড অফিস কতটা আছে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে থাকার কথা, এমনকি সাব অফিস আরো থাকার কথা, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক উই আর ফুললি
equipped as yet. ইন্ডিয়াতে কালকে আমরা শুনেছি 40,000 আপনার mediation center আছে. That means about 70 mediation centers for every district on average. আমাদেরও আমরা সিস্টেম করলে করতে পারি. If once we can prove that this is a viable process, acceptable process, attractive process, then we can increase the level of the numbers of mediation centers. We can increase the number of legal aid officers. We can expand the offices so that even at the Upajala level, and perhaps at some point, union level, mediators can be made available to take justice to the doorstep of the litigant public. That would be something to achieve, to take justice delivery to the doorstep of the litigant public. So the law says that the district judge must compile a panel of mediators in the district in his judgeship in consultation with the president of the bar. As I told you yesterday, I'll just repeat in the hope that others will comply. And that is that in March, 21st of March, we sent a circular asking the district judges to inform us, the Supreme Court, of the panels. And until last week, only one district had replied. Then I asked our registry to send a reminder. I don't know what they wrote in the reminder, but obviously it is working because my information yesterday was that 41 districts had now responded. So only a few more left. We shall have a complete list. And the good thing is, from the list that we have seen, it appears that in some cases, 20 to 40 even mediators are given on the list. In other words, it shows that the lawyers are also quite eager to act as mediators. I think that is a good sign. If we can get the lawyers on board to act as mediators, to encourage mediation, then I think we have a good chance to propel the mediation process throughout the country and quickly. So 89A2, the mediator is appointed by the pleader. The parties will mutually agree they can agree to appoint another pleader, not their own pleader. They can't appoint their own pleader as mediator. Obviously, they wouldn't want to do that. But they can appoint another pleader, agree to appoint another pleader, or a retired judge, or a mediator from the panel, or any other person who is suitable. They can appoint more than one mediator. The only person they cannot appoint is a person holding an office of profit in the service of the Republic. As I have said here, the law does not say how many members must be in the panel, but I would say the more the better, because then the litigant public, the lawyers have a wider choice. Fees for the mediator, again, I have already said that legal aid officer can mediate without any fees, and the legal aid fund, subject to eligibility of the litigant, legal aid fund can provide the cost of the mediator as well as that of the lawyer. If there's a mediator is not the court judge or the legal aid officer, then of course question of fees will be there. What the fees will be has to be agreed by the parties and the mediator. And if they cannot agree a fee, then it will go to the court and the court will fix the fees.
under section 89A3. Here I would like to say, again, address myself to the authorities concerned and say that perhaps there might be a composite fee for mediators, a fee which is sufficient to attract mediators, private mediators, to mediate, to act as mediator. Because some will charge much higher fees, others will charge lesser fees, then there is an anomaly. If there is a composite fee, or if there is a fee according to the number of days, maybe that would be a solution. Anyway, I leave it to others to discuss and decide. If there is a failure to mediate, then of course the matter goes back to the court, and the judge who sent the case for mediation, the judge who has himself sat as mediator, can no longer act as judge in the case. Appointment must be done within 10 days from the reference. Otherwise, it will go back to the court, and the court will appoint from the panel within 7 days. I've already said the mediation is to conclude within 60 days plus 30 days. And the terms of compromise or agreement will be written down, signed by the parties, witnessed by the lawyers if present, and the mediator, and it will go back to court. And within 7 days, the court will pass an order recording the agreement or compromise. And it will be either an order or a decree of the court. And under section 89A11, the court fees that have been paid in the suit will be refunded. There is no appeal, no revision against the order or decree of the court. This is an attraction because it is an agreed settlement. We emphasize on this point because when it is an agreed settlement, that means there is no more acrimony or enmity or feud between the parties. Because you can all imagine, whenever a party has a grievance against another party, another litigant, there is always the anger, the desire to have my blood from the other guy. I want to get revenge from the other guy. I want to see him lose. I want to see him become a pauper, and vice versa. Both parties want the other one to become destitute. The mediator here plays the role of the intervener. He will simply try to calm the parties down, listen to them, and then make sure that they are not fighting, and make sure that the atmosphere is congenial for them to talk and talk and talk more, and ultimately come to a decision, an agreement, which is suitable to both of them. And usually there will be no scope for any further dispute. I can give you an example. This is not a civil case. As a matter of fact, it was a criminal case that came to our court. The parties were in some sort of business transaction together. One was a doctor, the other was an engineer. So both highly qualified persons doing some business, whatever business I can't remember. But then one issued a check, 3 checks in fact, to the tune of about 28 lakhs. The checks bounced. Dishonored checks, therefore, case was filed under section 138 of the Negotiable Instruments Act. মামলা হওয়ার পরে ট্রায়াল কোর্ট থেকে রায় হলো 6 মাসের সাজা আর চেকের পরিমাণ ফাইন। যে চেক ইস্যু করেছিল সে আপিল করলো,
আপনারা জানেন যে আপিল করতে হলে অর্ধেকটা টাকা জমা দিতে হয়, অর্ধেকটা টাকা জমা দিয়ে আপিল করলো, আপিল হারলো, হাইকোর্টে রিভিশন করলো, রিভিশনের সময় হাইকোর্ট বলল টাকা তো দিতেই হবে, ফাইন্ডিং তার বিরুদ্ধে আছে, আরো 6 মাস সময় দিয়ে বললো 6 মাসের মধ্যে বাকি টাকা দিয়ে দাও, তা না হলে জেলে যাও। তখনও বাকি রইল 14 লাখ টাকার মতো, দিতে পারে না 6 মাসের মধ্যে, চলে গেল জেলে। জেলে গিয়ে টনক নড়লো, বলে টাকা তো দিতেই হবে, তাহলে দিয়ে দেই, দেখি কিছু তো দেই। তখন 6 লাখ টাকা দিল। 6 লাখ টাকা দেওয়ার পরে আসলো আপিল বিভাগে, এসে বললো আমি তো টাকা দিয়েছি, আর বাকিটাও দিয়ে দিতাম, কিন্তু পারছি না, সে সামর্থ্য এখন আর নেই। ইন দ্য মিন টাইম অপরপক্ষ কোর্টে এসে বলল স্যার তারা ছেড়ে দেন, বাকি টাকা আমার লাগবে না। আমরা অবাক হয়ে গেলাম, তার এখনো 8 লাখ টাকার মতো পাওনা আছে, বলে লাগবে না। আমরা কোর্টে আসলে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার তো এটা প্রাপ্য, you have a legal right to this money, you will get it, he will go to jail and he will sell something and give it to you, দিতে হবে, তা না হলে জেলে থাকতে হবে আরো 6 মাস, 5 মাস বোধহয় বাকি রয়েছিল। বললেন না স্যার দরকার নেই, কারণ আমি যে টাকা তার কাছে পাওনা আছে বা রয়ে গেছে, সেটা আমরা ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে গেলে ওটা আমার এমনি এসে যাবে। So this is the mediation process. Indirectly mediation হয়ে যাচ্ছে, নিজেরাই করে ফেলতেছে। যার টাকা পাওনা আছে সে বলতেছে যে 8 লাখ টাকা তো পাও না, তার থেকে আরো অনেক বেশি টাকা আমি পাবো যদি আমাদের সেই যে সম্পর্কটা ছিল, যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কটা যে ছিল, সেটা যদি কন্টিনিউ করি তাহলে 8 লাখ টাকার কম সময়ের মধ্যে আমার কভার হয়ে যাবে। So he decided not to take or insist upon the remainder of the money, বলে যে জেল থেকে বাইর হয়ে গেলে আমি বাকিটা তার ব্যবসা চালিয়ে যাব, বাকিটা পেয়ে যাব। This is the type of case which can be sent to mediation, and mediation is effective. যদিও পুরো টাকা তার প্রাপ্য ছিল, পুরো টাকা না নিয়ে অল্প টাকাতে সে মেনে নিল এই কারণে যে তার ব্যবসায়িক সম্পর্কটা চলতে থাকবে, এবং সেই সম্পর্ক চলতে থাকলে তার আরো ইনকাম হবে। Appellate court has the mandate to send a case for mediation under section 89C. Arbitration Act already বলে দিয়েছি। এখানে একটা প্রবলেম শুধু আমি যেটা দেখি সেটা হলো আরবিট্রেশন অ্যাক্টের আন্ডারে বিভিন্ন প্রসেস আছে যার ফলে অ্যাওয়ার্ড is binding but can be challenged. Arbitration award can be challenged under the Arbitration Act. Different from mediation, mediation-এ লেখা আছে যে কোনো বাইন্ডিং কোনো অ্যাপিল রিভিশন হবে না। But Arbitration Act-এর যে মিডিয়েশন হলো সেটা that will be ultimately an award of the court. And under the Arbitration Act, award of the court can be challenged under certain circumstances according to the Arbitration Act. অর্থনীতি আদালত আইন অলরেডি বলেই ফেলেছি, mediation is mandatory after filing of written statement. Here একটু ডিফারেন্স হলো যে mediator by mutual agreement, an independent pleader can be mediator, retired judge, retired official of a bank or financial institution. Again, this is the difference. Because it is a financial matter, somebody who is knowledgeable about banking and financial matters can be a suitable person for becoming a mediator in Orthorin Adalat matters. The fees are fixed by the parties, and when the agreement is reached, then they sign and it is taken to court. Inform the court within 10 days of appointment of mediator.
In default, the court will appoint the mediator. Again, mediation, 60 days plus 30 days. And if the mediation ends in agreement, then refund of the court fees. And just like civil procedure code, any mediation, an agreement reached under Order 39, disposal is final, there is no appeal or revision. I just want to again quickly go through the mediation by legal aid officer. Legal aid officer has two hats. One, when he acts as pre-litigation advisor, if you like. At that stage, he is to decide if there is a case to answer. যে কোনো পক্ষ যদি ওনার কাছে যায় মামলা নিয়ে, উনি দেখে বলবেন যে হ্যাঁ মামলা চলবে। যখনই উনি ডিসাইড করবেন মামলা চলবে, তখনই উনি বলবেন যে মিডিয়েশন করতে হবে। যদি পক্ষ রাজি হয়, তাহলে অপর পক্ষকে, ডিফেন্ডেন্টকে নোটিশ দেওয়া হবে টু কাম ফর মিডিয়েশন। আইনের মধ্যে সবই আছে, আমি আর ডিটেইল এখানে বলতে যাচ্ছি না। তবে যেটা বলার দরকার সেটা হলো যে এখানেই আইনের মধ্যে বলা আছে যে মিডিয়েটরকে আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান করা হবে যদি আইনজীবী থাকে। রুলস গুলো একটু দেখতে হবে ভালো করে। If there is a case to answer, advise mediation, the defendant agrees, legal aid officer will preside the mediation process. আর অন্য কাজ হলো, অন্য ডিউটি লিগ্যাল এইড অফিসারের, সেটা হচ্ছে, এটা তো হলো ওনার ফাংশন অ্যাজ এ লিগ্যাল এইড অফিসার এট দ্য ফার্স্ট ইনস্টেন্স বিফোর দ্য পার্টি গোজ টু লিটিগেশন। আর অন্য ফাংশন হলো যখন কোর্ট থেকে মিডিয়েশনের জন্য কোনো মামলা ওনার কাছে পাঠায় ফর মিডিয়েশন পারপাসেস, then he acts as a mediator, a court appointed mediator. And here again, he does not charge any fees. And according to the CPC, after the mediation, just like mediation by a panel mediator or a private mediator, the mediation done through the legal aid officer is just as the mediation done by any other mediator. And the agreement reached by the parties will be signed and will be forwarded to the court for making it a decree or order of the court. আর একটা প্রশ্ন এখানে আসে যে লিগ্যাল এইড অফিসার হচ্ছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ বা মেবি সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ, আমি জানি না, বাট নেভারদারলেস প্রশ্ন আসে যে whether or not he is bound by the pecuniary jurisdiction of an assistant judge or senior assistant judge. The answer is no, because here he is not a judge. Here he is a mediator. A mediator can be a public person if he is suitable. সুতরাং এখানে pecuniary লিমিটের কোনো প্রশ্ন নাই। He is the mediator and not a judge. আমি হাতে কিছু সময় রাখছি প্রশ্নের জন্য। প্রশ্ন সবসময় হয়ে থাকে। Mediator job is to listen. আবার রিপিট করছি, mediator job is to listen. কত বড় বড় দুই কান দিয়ে শুনতেছে, কিছু বলবে না। দুই পক্ষ যাতে মারামারি না করে, ঝগড়াঝাটি না করে, সেই ফাংশন হচ্ছে মিডিয়েটরের। তবে মিডিয়েটর ফাংশন এটা না যে আইন কি বলছে কোনো অ্যাডভাইস দেওয়া কোনো পক্ষকে। Thank you for your attention. Now I am open for questions, please. Thank you so much, sir, for the incredible, enlightening, and flawless presentation. A million sincere thanks to you for the sea of wisdom and knowledge you shared during the presentation. Ladies and gentlemen, now this is the time for question and answer session.
If you have any doubt, query, or confusion, you can ask it to our Honorable Justice Simonali, sir. এত সুন্দর করে বলেছে, কারো কিছু বোঝার বাকি নেই। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়েস, গুড, প্লিজ আস্ক ইউর কোশ্চেন। রওশনার রহমান স্যার, আমি রওশনার রহমান, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ময়মনসিংহ। জি বলেন। স্যার আপনি স্যার আপনার স্পিচ ডেলিভারির সময় স্যার আমাদের দুইটা বিষয় স্যার আপনার একটু জানার ছিল, আমি স্যার একটু ক্লারিফাই করছি। স্যার আমাদের বাংলাদেশে 64টি জেলার মধ্যে 59টি জেলা পূর্ণকালীন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার আছে স্যার, বর্তমানে কাজ করছে। আর একটা স্যার একটা বিষয় স্যার, বিভাগীয় শহরগুলোতে স্যার আমাদের এখানে একজনই আছেন স্যার বর্তমানে লিগ্যাল এইড অফিসার। আর স্যার আমার দুটো স্যার আপনার কাছে দুটো ইয়া ছিল স্যার, প্রস্তাব ছিল স্যার। জি বলেন। স্যার আমরা যারা লিগ্যাল এইড অফিসার মেডিয়েশন করছি, সেক্ষেত্রে আমাদের সিপিসি আমাদের মেডিয়েটর হিসেবে লিগ্যাল এইড অফিসারের অ্যাক্সেস আছে, কিন্তু স্যার সিআরপিসি এখনো পর্যন্ত সংশোধন হয়নি স্যার। সিপিসির যে দেওয়ানি মামলাগুলো মেডিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সো টাফ স্যার। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে দখলগুলো আমরা কোর্ট যেভাবে অর্ডার পাস করে আমরা সেভাবে দখল হস্তান্তর করতে পারি না, কিন্তু সিআরপিসিতে যে 345 যে ছোট ছোট মামলাগুলো আছে সেখানে যদি স্যার আমাদের মেডিয়েটর হিসেবে লিগ্যাল এইড অফিসারকে অ্যাক্সেস দেওয়া হয় স্যার, পারমিশন দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের যে কোর্ট আদালতের যে ওভার বার্ডেন ইয়াটা আছে আর প্রিজনার যে ওভার বার্ডেন আছে আমাদের জেলখানাগুলোতে স্যার, আমার মনে হয় অনেকাংশে কমে যাবে স্যার। আর একটা বিষয় ছিল, আমি জানি স্যার, আমরা সবাই জানি যে আপনি শিশু আইন নিয়ে কাজ করছেন স্যার। শিশু আইন আপনার মাধ্যমেই আলোর মুখ দেখেছে। আমার আরেকটা বিষয় আপনার সামনে উপস্থাপনের বিষয় ছিল স্যার, শিশু আইনে মামলার যে কোনো পর্যায়ে কোনো আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুকে গ্রেপ্তার বা আটকের পর থেকে বিচার কার্য চলাকালীন সময়ের যে কোনো সময়ে শিশু আদালত এই শিশুকে প্রবেশন কর্মকর্তার কাছে দিতে পারে পারিবারিক সম্মেলনের মাধ্যমে তার আপোষ নিষ্পত্তি করার জন্য ডাইভার্সন পদ্ধতিতে। স্যার আমার আপনার কাছে স্যার দাবি হচ্ছে স্যার, এই যে প্রসেসটা আমার মনে হয় লিগ্যাল এইড অফিসারকে যদি এই শিশু আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সাথে জড়িত শিশুর যে বিরোধটা পারিবারিক সম্মেলনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিধান প্রবেশন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, এটা যদি স্যার লিগ্যাল এইড অফিসারের উপর অর্পণ করা হয়, আমার মনে হয় স্যার আরো অধিক সংখ্যক নিষ্পত্তি আমরা করতে পারবো স্যার। ধন্যবাদ স্যার, এই দুটো বিষয় ছিল স্যার। আপনার শেষের কথাটাই আগে বলি, কালকে হেলাল সাহেব বললেন যে আপনার কাজ করতে করতে আর সময় পাবেন না এগুলা করার জন্য, সুতরাং বারবার আপনি একটু এক্সট্রা কাজ করতে চাচ্ছেন শিশু আইন নিয়ে। জানি না কতটুকু করতে পারবেন, কাজ করতে পারবেন দেখার, তারপরে করা যাবে। এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের কার্যের পরিধি আইন দ্বারা বেষ্টিত। আমরা আইনের বাইরে যেতে পারবো না, আইন নতুন করে বানাতে পারবো না। আইনে যা আছে সেই আইন যেভাবে আছে সেইভাবেই আমাদের প্রয়োগ করতে হবে, দ্যাট ইজ আওয়ার ডিউটি। নতুন আইন কি হবে কি না হবে না আমরা এই মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে সাজেশন দিতে পারি, বাট জাজেস ডু নট মেক ল, অনলি পার্লামেন্ট ক্যান মেক ল। পাবলিক যখন বুঝবে যে এটা করার দরকার, পাবলিক হয়তো আপরাইজ করলে গভর্নমেন্ট আইন বানাতে পারে। এনিওয়ে, let us not go into that. আইন কিভাবে বানাইতে হবে, কি আইন করতে হবে আমরা বলতে যাব না। আইন যেটা আছে সেই আইন প্রয়োগ করার কিভাবে আমরা করতে পারি সেটা আমরা চিন্তা করি। আপনি যেটা বলছেন অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, আই এগ্রি উইথ ইউ। ক্রিমিনাল কেসের ব্যাপারে বহু ক্রিমিনাল কেস আছে যেগুলা আপোষের নিষ্পত্তি করার যোগ্য। বিশেষ করে যেটা বললাম আমি আপনাকে যে 138 এর মামলাটা, এখানে কিন্তু আইনের মধ্যে বলা আছে there is no scope for compromise. কোনো ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল কেস কম্প্রোমাইজ করা যায়, সেগুলা মিডিয়েশনের মাধ্যমে কম্প্রোমাইজ করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে কম্প্রোমাইজ বার আছে, 138 কম্প্রোমাইজ করার কোনো বিধান নেই, তারপরেও পক্ষ কম্প্রোমাইজ করতে চাচ্ছে,
কম্প্রোমাইজ করেই ফেলেছে। আমরা শুধু তার যে তার এগ্রিমেন্ট বা চুক্তি হয়ে গেছে বা তার যে ছেড়ে দেওয়ার যে ডিসিশনটা, সেটাকে আমরা বলে দিলাম যে ঠিক আছে ছেড়ে দিলাম, আমার কিছু করার নাই। পক্ষ যদি রাজি হয় আমার কি। তো যা আছে আমাদের সেটার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হবে। ক্রিমিনাল লতে বহু স্কোপ আছে মিডিয়েশন করার, আসবে। আমরা যখন প্রমাণ করতে পারবো মিডিয়েশন এজ এ প্রসেস, যে পদ্ধতিগতভাবে এটা গ্রহণযোগ্য এবং এটা ভালো, বেনিফিশিয়াল ফর লিটিগেন্টস, তখন দেখবেন যে আরো মামলা আসবে, বিভিন্ন ধরনের মামলা আসবে, ক্রিমিনাল কেসও আসবে, বিশেষ করে যেগুলা কম্পাউন্ডেবল অফেন্স আছে। আর এমনও দেখবেন অদূর ভবিষ্যতে আমি বিশ্বাস করি যে অনেকগুলা মামলা, ক্রিমিনাল মামলা কম্পাউন্ডেবল হবে, যেগুলো এখন এই মুহূর্তে কম্পাউন্ডেবল নয়, ইনক্লুডিং 138 কেসেস। একটা সমস্যা, এবং সুযোগ পাইলে আমি বলি সবসময়, আপনারাও বলবেন সুযোগ পেলে, যে আমাদের এই যে আইনের মাধ্যমে মিডিয়েশনে পাঠাবার বন্দোবস্ত ব্যবস্থা কম্পালসারি ম্যান্ডেটরি আছে, বসার জায়গা কিন্তু আমরা দেই নাই। কোথায় বসবে? লয়ার্স চেম্বারে কতটুকু মিডিয়েশন করার স্কোপ আছে? হ্যাঁ, আপনি লিগ্যাল এইড অফিসার, আপনার অফিস আছে, সেখানে হয়তো একটা ভালো ব্যবস্থা থাকবে। জজ সাহেবের ব্যবস্থা কোথায়? চেম্বারে নাকি কোর্টে? কোর্টে তো হবেই না। তো এই ক্ষেত্রে আমি রিকোয়েস্ট করব যারা অথরিটি, যে কেউ শুনতে চান বা শোনেন আমাদের কথা, যে মিডিয়েশন সেন্টার করেন। তো আইন করলে তো হবে না, আইন প্রয়োগের কথা বললে তো হবে না, সেই ব্যবস্থাটা তো করে দিতে হবে। We need a congenial atmosphere within which to do this work as mediator. বিমস আজকে সেই মিডিয়েশন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বলে আজকে আমরা এখানে কথা বলছি। আমি মনে করি অফিসিয়ালি মিডিয়েশন সেন্টার থাকা দরকার, মিডিয়েশন ট্রেনিং সেন্টার থাকা দরকার, যেখানে আমরা লয়ারদেরকে, জাজ সাহেবদেরকে, মিডিয়েটরদেরকে আরো ট্রেনিং, আরো ভালো করে ট্রেনিং দিতে পারি। একটা একাডেমি থাকা দরকার যেখানে সেই ট্রেনিংটা দেওয়া যাবে। But most of all, most importantly, in order to implement this law, court-based mediation, we must have mediation centers in every district, not one, more than one. I believe that. এবং এটা আইন করে হবে না, আইনে তো আছে। বসার জায়গা কোথায়? বসার জায়গাটা এখন জজ সাহেবরা ডিসাইড করতে পারেন যে হ্যাঁ আমরা একটা রুম, দুইটা রুম। ইনফ্যাক্ট মিডিয়েশনের জন্য ইফেক্টিভলি মিডিয়েশনের জন্য মিনিমাম 3টা রুমের দরকার হয়। আপনারা যদি পারেন, আপনাদের কোর্টের যে প্রিসিন্ট আছে সেখানে যদি 3টা রুমের ব্যবস্থা করতে পারেন, মিডিয়েশন সেন্টার করে ফেলেন। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা, আমি তো আর পাওয়ারের মধ্যে নাই, সুতরাং আমি আপনাদেরকে হুকুম করতে পারবো না। যদি পারেন, কেউ যদি বাধা না দেয় করেন, যদি বাধা দেয় তখন বলেন যে আমার এটা ব্যবস্থা করে দেন। সরকারকে বলতে হবে, দরকার হলে আইনমন্ত্রীকে, আইন মিনিস্ট্রিকে বলতে হবে যে আমাদের মিডিয়েশনের বিধান আছে কিন্তু প্রয়োগ করার ব্যবস্থা নেই। যদি তাই হয় বলেন, স্পিক আপ। If you don't speak up, you'll never be heard. জি, any other questions? আমার কথা বলো। আসসালামু আলাইকুম, আমি একটু প্রশ্ন করতে যাচ্ছি প্লিজ। আমি মিসেস সেলিমা সুবহান খসরু, আপনি হয়তো আমাকে চিনেন। আমি ভেরি সরি আপনাকে আমি ইন্টারাপ্ট করছি না, আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। আমি জানি না ফ্রম রাইট টু বিগিন এন্ড রাইট টু এন্ড ইট, বাট ইন দ্য বিগিনিং আপনি যে বললেন যে কোর্টের কাছে যাবো যদি মেডিয়েশন সেন্টার, এটা কি খালি কোর্টই হবে নাকি বাইরেও আপনারা কোনো স্পেস নিতে পারেন? দিস ইজ নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন। এটা কি কোর্টে কি আপনারা নিতে চান নাকি বাইরে এটা নিতে হবে? যদি কোর্ট স্পেস না দিতে পারে তখন কি ইচ্ছা আছে বাইরে নেওয়ার? আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর এখানেই বলতে পারি যে মিডিয়েশন কার ঘরে বসে করা হয়, I think makes little difference. You just need the atmosphere
congenial atmosphere for both parties to be able to talk. Yes. আচ্ছা। আর আরেকটা জিনিস কালকে আমাদের একজন ট্রেনার কালকে বলেছেন, আপনার মনে আছে কিনা, বোধহয় প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, যে ওই যে জয়েন্ট মিটিং আর ইন্ডিভিজুয়াল মিটিং। সুতরাং মিনিমাম আপনার 2টা রুম বা 3টা রুম দরকার, এই কারণে যখন আপনি ইন্ডিভিজুয়াল একজন এক পক্ষের সাথে কথা বলবেন তখন কিন্তু আরেক পক্ষ এই রুমে থাকবে না, আরেক রুমে থাকবে। তো সেই স্কোপটা থাকতে হবে। So you need at least 2 rooms. কোর্টের আঙ্গিনার মধ্যে যদি পারেন, ওয়েল এন্ড গুড। যদি না পারেন, বিল্ডিং করেন মিডিয়েশন সেন্টার। ইন্ডিয়াতে যে 40,000 মিডিয়েশন সেন্টার আছে, I don't think it means that every court has a mediation center. এখন আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, আমি অনেক সরি টু সে আই লস্ট মাই ফাদার লং টাইম এগো। আমাদের একটা কেস আছে আপনার 1961-এ। 1961 কেসটা স্টার্ট হয়েছে, এটা স্টিল ইজ হ্যাঙ্গিং। আমি কিন্তু এখনো কিন্তু মেইন কেসে ঢুকতে পাইনি, আমি কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। And this thing I have told to the court is I'm very much disappointed. Being the daughter of a district judge, I'm not getting any justice. Why? I told him this is number 1 question. আমি বলেছি প্লিজ আপনার ডিসপোজাল করে দেন আমাকে। আই ওয়ান্ট, আপনার যদি মনে করেন আমি না জিতি তো আমাকে ডিক্লারেশন দিয়ে দেন কোর্টের ভিতর থেকে যে আমি পাবো না, কিন্তু আমার কেন পাচ্ছি না। দিস ইজ ওয়ান। আমি একবার লোয়ার কোর্টে জিতেছি, এটা আবার হাইকোর্টে আমাকে আটকে রেখেছে। এখন এই কেসটা আপনার এনেছে আবার 1961-এর কেস, and I lost my brothers and sisters. I am the now surviving soul in the family. Even I have lost my husband too also. আমি আমার হাজবেন্ডকেও ইউজ করি নাই। আমি বলি নাই কখনো কোর্টে গিয়ে আমি একটা ডিস্ট্রিক্ট জাজের মেয়ে হয়ে আপনাদের কাছে বিচার নিতে এসেছি। তারপর আপনার কোভিড শুরু হয়ে গেছে, এখনো আমি কিন্তু মূল কেসে ঢুকতে পাইনি। এটা কিন্তু এখনো হাইকোর্টে আছে, আপনার বলবো না কার কোর্টে, কিন্তু স্টিল পেন্ডিং। তো এটা কিভাবে কখন নিষ্পত্তি হবে? আমি প্লিজ, আপনি একজন জাস্টিস, অনারেবল জাস্টিস, আই ওয়ান্ট ফেয়ার জাস্টিস। আপনি এখন আমাকে বলে দেন, ক্যান আই ব্রিং ইট টু দ্য মেডিয়েশন সেন্টার এন্ড সলভ দ্য প্রবলেম, অর ইট উইল বি হ্যাঙ্গিং ইন দ্য কোর্ট? ওয়েল, মিডিয়েশন আমি কিন্তু আমার লেকচারের মধ্যে বলেছি, মিডিয়েশন ক্যান টেক প্লেস এট এনি টাইম। আমরা আপিল বিভাগের পরেও অনেক সময় মিডিয়েশন করার সুযোগ দিয়ে থাকি। আমি যখন হাইকোর্টে ছিলাম, বহু কেস পক্ষকে 2 পক্ষকে আমার চেম্বারে ডেকে এনে বলছি যে নিজের মধ্যে মীমাংসা করেন। বাপ মেয়ের মধ্যে কোম্পানি এত ঝামেলা ছিল, এত গন্ডগোল ছিল যে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। বাপ একদিকে তাকাচ্ছে তো মেয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছে, একে অপরের চেহারা দেখবে না, এরকম অবস্থা ছিল। সেই ক্ষেত্রে লয়ারদেরকে দিয়ে বলেছি যে আপনারা যান, চেষ্টা করেন। 6 মাসের পরে জিজ্ঞেস করেছি হয়েছে কিনা, বলে না এখনো হয় নাই, আবার চেষ্টা করেন। সো মিডিয়েশন ক্যান টেক প্লেস এট এনি টাইম। আর মামলার দীর্ঘসূত্রিতা, আনফরচুনেটলি দ্যাট ইজ আ স্যাড কেস in our country particularly. In many countries it is happening, but our country probably more than others, I don't know, যে দেরি হয়, মামলা দেরি হচ্ছে। আমাদের কাছে আছে, we have dealt with cases of 1968 only last month, 2 months ago. So আপনারটা 61, that is even longer. I'm sorry for that. And again, you can do 2 things. I'm not advising you as a lawyer nor as a judge. Like, you can do 2 things. If the other party is amenable, of course you can mediate. If you like, you can go to an arbitration. If you like, you can get a judge to mediate. You can get a common friend to mediate, if you like. But mediation is always open. Our case high court আছে, lower court আছে, আবার যাওয়া আসার মধ্যে আছে, এগুলা হয়ে যায়। এগুলা হচ্ছে এই কারণে যে কোনো একটা পক্ষ সেই সময়টা থেকে বেনিফিট পাচ্ছে, সেই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সে বেনিফিট পাচ্ছে, যার জন্য সে লিঙ্গার করাচ্ছে। And that only the lawyers can solve. মামলা কোর্টে কত তাড়াতাড়ি হবে কিনা হবে না অনেকটা ডিপেন্ড করে লয়ারের উপরে। আমরা অনেক সময় মামলা কোর্টে বলি, লয়াররা মামলা করতে চায় না। মামলা আমরা ধরবো এখনই করব, লয়ার আরেকজন এসে বলে যে আমার সিনিয়র এঙ্গেজ করবো, আমি পারতেছি না। সিনিয়র এঙ্গেজ করার জন্য সময় নিয়ে যাবে 2 সপ্তাহ, 2 মাস। এগুলো কত কিছু হচ্ছে। সো এগেইন, it is
up to you to decide whether you want to go for mediation. You can, of course, go for mediation. You can go for arbitration. You can try to speed up the case, but that can only be done in the court through your lawyer. Of course, you can't go and tell the judge, I want my case heard tomorrow. Because you have engaged a lawyer, when you are in litigation, you have to speak through your lawyer. You have to act through your lawyer. But mediation, you act for yourself. Arbitration, again, you can. If it's the informal arbitration, you can, both parties together can decide on somebody to mediate or arbitrate, and you can get it done. So my suggestion, please go to your lawyer. And if he thinks it cannot be resolved through the court, and if you think that the other party may be amenable for mediation, go for it. That is the best thing. থ্যাঙ্কস স্যার। যেটা প্রবলেম যেটা আছে 61 এর কেসে অনেকে কিন্তু মারা গেছে, আমি বলেছি ওই পার্টিতে কি আছে আমি জানি না। আই এম সার্ভাইভিং সোল নাও। দিস ইজ ওয়ান প্রবলেম। একটা সব থেকে বড় দুঃখ বিষয় যে এখন কোভিড দেশের মধ্যে আক্রান্ত অনেক দিন, প্রায় বছর খানিকের মতন কোর্ট বন্ধ ছিল। তো যখন আমি মেডিয়েশনটা দেখলাম, বলি ইটস রিয়েলি হেল্পফুল যদি এটার মাধ্যমে যদি আমরা কেসগুলিকে সলভ করে ফেলতে পারি। ইটস রিয়েলি হেল্পফুল। Another thing, I've got the opportunity today. If you give me the permission, I want to say that a district judge of Mymensingh is here. And now if you give me the permission, I will ask something, please, if you don't mind. So long as it is not to do with any case. It is a case. আমার দুটো জিনিস আছে, very simple. এটা হলেই হয়ে যাবে। It's nothing, আমি ফেভারিটিজম চাচ্ছি না। এটা আমার অলরেডি আমি রায় পেয়ে গেছি। এখন যদি উনি অর্ডার দিয়ে দেয় এটা হয়ে যায়। এটা মেডিয়েশনের দরকার না, কোর্টের দরকার। Only his order is enough for me. I would request you, please, not to approach him in this meeting for about any particular case, because that is not the correct thing to do. That's true. যখন কোভিডের টাইম বলে I'm trying to take the opportunity. Well, you have to act through your lawyer in the court. Yes, So that it would not be proper, I think, for the judge to answer with regard to any particular individual case. It's all right. Thank you. I'm sorry for it. Okay. Thank you. Yes. Sir, this is Asad Mahmoudul Islam. I'm currently serving as a joint district and session judge in Sylhet. Sir, after I served in the Judicial Training Institute as a trainer of the judges. So I would like to place a few suggestions regarding this training. Sir, since I was there as a trainer of judges and a faculty member, I developed a passion and zeal of doing justice through mediation. But I mean, last 10 months, sir, as a joint district and session judge, despite having a lot of zeal and passion to solve and resolve the cases through mediation, I found several snags and bottlenecks which is uncontrollable by a judge. And আমার মনে হয় স্যার আপনার সঙ্গে যেহেতু এই অপরচুনিটি পেয়েছি, আমাদের কিছু ফিলিংস আপনাকে পার্কুলেট করতে পারলে স্যার একটু ভালো হবে। Sir, obviously section 89A of the CPC gives us four options. Particularly one, the judge himself can do it. Secondly, he can refer it to the legal aid officer. Thirdly, he can refer it to the pleader, and fourthly to the party. So পার্টিদেরকে সেন্ড করার ক্ষেত্রে রেফারেলের ক্ষেত্রে কিভাবে এটা হবে না হবে সেটা নিয়ে আমরা হয়তো খুব বেশি বলতে পারবো না। ইট শুড হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ডোমেইন এন্ড রেজিম অফ ল, যেটার ভিত্তিতে এটা অ্যাক্ট করা উচিত, এবং লয়ারদের ক্ষেত্রেও তাই। বাট আই উইল ডেফিনেটলি টেক রেসপন্সিবিলিটি ফর টু আদার কেসেস, ওয়ান ফর দ্য লিগাল এড অফিসার অ্যান্ড ফর দ্য জাজ। তো লিগাল এড অফিসার আমাদের ওভার দ্য ইয়ার যে মেডিয়েশন গুলো করছে এগুলো খুবই চমৎকার স্যার। এটা আমাদের লাস্ট 10 ইয়ার্স একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি বলবো, বিকজ আই হ্যাভ বিন স্ট্রংলি কানেক্টেড উইথ দেম। এবং আমাদের সিলেটে যে লিগাল এড অফিসার আছে, যে কোনো কেসের আমি সঙ্গে সঙ্গে যখন তাকে রেফার করি, I personally sent it to him and he emphasized that I want this case to be resolved because I found it suitable to be resolved by you. So আমাদের জাজদের স্যার ইনিশিয়ালি ডিপেন্ড করে to test the suitability of the case, whether আমরা এটা মেডিয়েশনে পাঠাতে পারবো কি পারবো না। That needs certain kind of mastery from a judge, skill from a judge, এবং কোন কেসটা আমি লিগ্যাল এইডে কার কাছে পাঠাবো। আমার মনে হয় আমাদের ট্রেনিং এ এই নিটিগ্রিটিটা অ্যাড্রেস করা উচিত, যে জাজদেরকে এই স্কিলটা ইনভেস্ট করা
whether সে কোন কেসটা তার কাছে পাঠাবে। আর যখন জাজ নিজেই করবেন স্যার, ওয়েল এখন কিন্তু আমাদের তো নলেজ আছে, স্কিল আছে, কিন্তু আমাদের কোনো ইকুইপমেন্ট এন্ড টুলস নাই। এই যে আপনিই বলেছেন স্যার, আমরা কোথায় বসবো, কিভাবে বসবো, কাকে ডাকবো, কখন ডাকবো, এবং আমার করতে স্যার পার ডে 100 কেসেস হয়, আমি বিকাল পর্যন্তই কোনো সময় পাই না স্যার অর্ডার পাস করে। আমি যে আমরা দেখেছি যে মেডিয়েশনের 6টা স্টেজ আছে, আমি 2টা স্টেজে যদি পার ডে করতে যাই, আমি একটা কেসও করতে পারবো না। তো আমার মনে হয় আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং আদার যে ফেসিলিটিস, এই ফেসিলিটিস গুলো না দেওয়ার কারণে আই এম এ লোন দ্যাট মানে ওয়ারিয়র ইন এ বিগার ব্যাটেল। এইগুলো যদি অ্যাড্রেস না করি স্যার, তাহলে এই স্মার্ট এবং বোতলনেক গুলো যদি স্যার আমরা সলভ না করি, ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর আস। এবং আমার মনে হয় স্যার, যে কোনো ট্রেনিং এর আগে এ ধরনের একটা সার্ভে হওয়া উচিত যে হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস ফর নট ফেলিং অফ দিস। আর আরেকটা জিনিস স্যার, সেটা হচ্ছে ট্রেনিং গুলো স্যার, আমাদের তো লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আছে স্যার, yourself and other judges আমাদেরকে বারবার বলছেন যে টু ফলো দ্য লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, কিন্তু আমরা দেখছি স্যার যে আমাদের এই ফেসিলিটিস গুলো নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো নয়, যারা প্রবলেমস এন্ড বোটলনেক, এগুলো আমরা যা সঠিকভাবে বলার পরেও এগুলো হোলিস্টিক্যালি অ্যাড্রেস হচ্ছে না। আর দ্বিতীয় বিষয় স্যার হচ্ছে ট্রেনিং গুলোর ক্ষেত্রে আমরা জাজদেরকে শুধু লটা বলছি, স্কিল গুলোর ক্ষেত্রে যেমন স্যার আমরা যখন ফার্স্ট ডে অফ মেডিয়েশন আমরা যখন এটা রেফার করব, তখন আমি আসলে কি বাক্য প্রক্ষেপণ করব, কি ধরনের প্রপোজিশন দিব, এবং আমার অ্যাপ্রোচটা কি হবে লয়ারদের ক্ষেত্রে, এই কন্ডাক্টটা কি হবে, এই ম্যানারটা কি হবে, এই স্কিলটা কিন্তু নবীন জাজদের শেখানো উচিত। এবং একইভাবে যখন আমরা জাজ হিসাবে মেডিয়েশন করব, তখন আমার অ্যাটিটিউড, ম্যানার এবং কন্ডাক্টটা কি হবে সেটাও শেখা উচিত। তো ট্রেনিং স্যার লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উপর অবভিয়াসলি আমাদের দরকার আছে, বাট সুইটেবিলিটি টেস্টের জন্য আমাদের মাস্টারি এবং স্কিল দরকার আছে। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ট্রেনিং মিডিয়েশনটা কন্ডাক্ট করার জন্য আমাদের আর্টিকুলেশন কি হবে, কন্ডাক্ট এন্ড ম্যানার কি হবে, সেই রিলেটেড ট্রেনিংটা হলে স্যার আমরা আরো বেশি উপকৃত হব। আমার মনে হয় স্যার আপনার সামনে কথা বলার একটা বিরল সুযোগ আমাদের হয়েছে এই বিষয়ে। যে কোনো ট্রেনিং এর আগে স্যার আমাদের জাজদের রোল অনুযায়ী কি বাধাগুলো আছে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে যদি স্যার আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, তাহলে আমরা আরো বেশি উপকৃত হব। ধন্যবাদ স্যার। এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন স্যার। মিডিয়েশনের যে সেন্টার দরকার বা যে রুম দরকার, সেটার ব্যাপারে আই টোটালি এগ্রি উইথ ইউ যে বসার জায়গা কোথায়, এটা একটু আগে বলেওছি যে বসার জায়গা না থাকলে কোথায় মিডিয়েশন হবে। আইনে বললেই তো শুধু হবে না, দশটায় মিডিয়েশন করতে হলে কোথায় বসে মিডিয়েশন করবে। Here we can only say or suggest or request the law ministry to provide the facilities, because buildings we cannot construct, beams cannot construct, private person cannot construct. But if the law ministry agrees, if the Prime Minister's office agrees that this is a good process, beneficial process for all, including the justice delivery system, and if they agree to provide the facilities, then of course we can then implement the law. But then because the facilities are not there, because the rooms are not there, do we stop implementing the law? The answer is no, we cannot. We must still implement the law. The law requires that case must be sent to mediation at the time of filing a written statement. আপনার বসার জায়গা না থাকে, then you have to send it somewhere else. Legal aid officer বসার জায়গা আছে, lawyer বসার জায়গা আছে। হ্যাঁ, these are some things that you can discuss at the time when you send the case for mediation. আমি বলছিলাম যে একটা ডেট ফিক্স করবেন, সেই ডেটে বলবেন পক্ষদেরকে এবং লয়ারদেরকে the benefits of mediation. At that meeting you can decide where they should sit. The parties can decide where they should sit, where it is convenient for each and everyone, because as I said, it is a flexible system. The parties can decide when and where to sit. The lawyers can decide, the mediator can decide a place which is convenient for all concerned. Who is concerned? The lawyers are concerned, if there are any lawyers, the parties are concerned, and the mediator is concerned.
So place and time convenient for all of them can be settled at that time. And as I said, we can only request the Prime Minister's office if we can reach that far. ওনাদেরকে আমরা সুযোগ পাইলে বলতাম যে দেখেন আইন তো আছে, কাজও করতে রাজি আছি, কিন্তু আমাদের সেই ব্যবস্থাটা করে দিতে হবে। আমরা বলতে চাই, আজকের এই মিটিং এর মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, প্রাইম মিনিস্টার অফিসকে বলতে চাই, ল মিনিস্ট্রিকে বলতে চাই যে আমাদেরকে এই আইনটা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করে দেন। এর বেশি আমরা কি করব? আইন তো আমরা বানাতে পারবো না, বিল্ডিংও বানাইতে পারবো না, বাট আমাদের যদি সুযোগ সুবিধা করে দেন, ব্যবস্থাটা করে দেন, তাহলে আইন প্রয়োগ করলে যে বেনিফিট গুলি আছে আমরা তো শুনলাম, বললাম, আমরা জানি। আমার মনে হয় আর খুব বেশি প্রশ্ন নিলে আমাদের নেক্সট স্পিকারের সময় সব হয়ে যাবে। একটা প্রশ্ন নেই নাকি? হাবিবুল্লাহ মাহমুদ বলেন। স্যার আমার কয়েকটা ইয়ে আছে স্যার। আমরা ওই লিগ্যাল এইড অফিসার ছিলাম স্যার আমি সুনামগঞ্জে 2.5 বছর। তো ওখানে যখন আমরা মিডিয়েশন করেছি কিছু প্রবলেম মোটামুটি স্যার সবগুলোই আপনার প্রেজেন্টেশনে চলে এসেছে স্যার। তারপর আমি আরেকটা ইয়ে করছি স্যার, সেটা একটু মানে আমরা আমাদের মাথায় রাখতে হয়, চিন্তায় রাখতে হয় স্যার। যখন আমরা মিডিয়েশন করি স্যার তখন কিন্তু এলাকায় একটা আবার পেশাদার দালাল আছে কিছু, যারা এলাকায় এরকম তখন ওই যারা একদমই হয়তো কোনো গন্ডগোল চায় না ওইরকম নিরীহ লোকদেরকে ধরে নিয়ে এসে ওরা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে তারপরে এখান থেকে আমাদের এখানে মিডিয়েশন করে ওরা একটা আলাদা একটা ফ্যাসিলিটিস নেওয়ার চেষ্টা করে। এই ধরনের একটা প্রবলেম স্যার মাঝে ইয়ে হয় স্যার। আরেকটা বিষয় স্যার যে এই আমরা যখন এই যে এখানে মিডিয়েশনের জন্য কোর্ট থেকে যখন আমরা কথা বলছি যে মামলা আমরা সবাই ট্রাই করব, যদি মিডিয়েশন করা সম্ভব হয় তাহলে তো মিডিয়েশন হয়ে গেল স্যার। কিন্তু যদি সম্ভব না হয় স্যার, সম্ভব না হওয়াটাই স্যার বেশি কারণ হচ্ছে যে প্রতিকূলতাগুলো স্যার অনেক বেশি। সেই কারণে যদি মামলা যদি মিডিয়েশন যদি ফেল করে স্যার, সেই মামলাগুলো কিন্তু আর স্যার আমরা যিনি ট্রাই করছেন তিনি কিন্তু স্যার আর ওইটা আবার পরে বিচার করতে পারছেন না, অন্য কোর্টে ট্রান্সফার করে দিতে হচ্ছে। তাহলে দেখা যাবে যে এক জুরিসডিকশনের মামলা মানে একাধিক কোর্টে বা বিভিন্ন কোর্টে সব কোর্টেই থাকবে, একটা অ্যানোমালি হতে পারে স্যার। তা আমরা যদি স্যার এরকম করতে পারি, আমার প্রস্তাব স্যার এটা যে আমরা মিডিয়েশনের জন্য ট্রান্সফার করব অন্য বিচারকের কাছে, এটা জেলা জজ স্যারদের মাধ্যমে হতে পারে যে আমরা মিডিয়েশনের জন্য একটা ফাইল ট্রান্সফার করব। যদি সেটা মিডিয়েশন ফেল করে তাহলে স্যার সেটা আবার আমাদের যে অরিজিনাল জুরিসডিকশনের যে কোর্ট স্যার সেখানে ফেরত আসতে পারে। তো এটা করলে স্যার আমার মনে হয় অ্যানোমালিটা কমানো সম্ভব হবে স্যার। আরেকটা বিষয় স্যার সেটা যে ওই লিগ্যাল এইড অফিসাররা অনেক কাজ করছেন স্যার, অনেক মিডিয়েশন হচ্ছে স্যার সেখানে। এটা স্যার যদিও আজকের এটার সাথে একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে, কিন্তু তারপরে স্যার যেহেতু আপনাদের সুযোগ রয়েছে স্যার অনেক কিছু করার, অনেক ফোরামে স্যার, সেটা হলো যে লিগ্যাল এইড অফিসাররা যে মিডিয়েশন গুলো করেন স্যার, সেই মিডিয়েশন গুলো স্যার কিন্তু একদম মিডিয়েশন পুরো দুই পক্ষ সিগনেচার হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু স্যার ওইটা কিন্তু স্যার একটা ডিগ্রির মান মর্যাদা পাচ্ছে না। সেই কারণে সেটা কিন্তু স্যার ওইটা কিন্তু আবার এক্সিকিউট করা যাচ্ছে না, যে আমি সেটা এক্সিকিউট করবো ওইটা আসলে শেষ পর্যন্ত অনলি এ লিফ অফ পেপার হয়ে যায় স্যার। যে সেটা কিন্তু স্যার পরে যে একটা ডিগ্রির মর্যাদা থাকলে যেরকম এটা আমরা ম্যান্ডেটরি করতে পারি, সেটা কিন্তু স্যার লিগ্যাল এইড অফিসাররা যে মিডিয়েশন গুলো করছেন সেটা কিন্তু স্যার বলা যাচ্ছে না। এই জন্য স্যার অনেক সময় দুর্বল যারা তারা কিন্তু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় স্যার। এটা যদি লিগ্যাল এইড এই আইন যেটা আছে সেটাতে একটু স্যার একটু সংশোধন করে, আমরা বারবার বলেছি স্যার, আইনমন্ত্রী মহোদয়কেও বলেছি স্যার, আসলে সেটা ওইভাবে হচ্ছে না স্যার। যে ওইটা যদি একটু লিগ্যাল মানে বাইন্ডিং ফোর্স দেওয়া যায় স্যার তাহলে এটা স্যার ভালো হবে স্যার। আরেকটা সর্বশেষ বলতে চাচ্ছি স্যার, যে আপনার লেকচারে স্যার বারবার বলেছেন স্যার যে যদি থ্রু লিগ্যাল এইড অফিসার এবং কোর্টের মাধ্যমে যদি মিডিয়েশন হয় তাহলে তার আর ফিটা দিতে হচ্ছে না। তো স্যার এখানে আমার একটু হলো স্যার, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট স্যার প্রণোদনা রয়েছে স্যার। যেমন পুলিশ এখন ওই যে জরিমানার মামলাগুলো দেয় সেই জরিমানা থেকে কিন্তু একটা পোর্শন তারা ওইটা ইনসেন্টিভ হিসেবে পেয়ে থাকে। কাস্টমসেও এরকম স্যার, ওরা যখন কোনো চোরাচালান ধরে তারও একটা ইনসেন্টিভ কিন্তু তারা গ্রহণ করে থাকে। প্রশাসনকে ওদের নানাবিধ কাজের মধ্যে যখন স্যার আবার মোবাইল কোর্ট করছে সেখানেও কিন্তু স্যার ওরা কিন্তু একটা ওইখানে একটা বিল করে একটা প্রণোদনার মতো পাচ্ছে। তো সেখানে স্যার যদি মিডিয়েটরের জন্যই শুধু একটা ফিস
থাকে স্যার, সেটা যেই করুক না কেন, সেটা লিগ্যাল এইড অফিসার হতে পারে, সেটা জজ সাহেব হতে পারে। Recording in progress. যেই ফিসটা মেডিয়েটরের জন্য, সেটা মেডিয়েটর যে থাকবেন উনি সেটা পাবেন, এরকম করলে স্যার এটা মনে হয় স্যার একটু ভালো হয় স্যার। থ্যাংক ইউ। আমি প্রথমে এই কথাটাই আপনার জবাব দেই। I do not want our judges to become like police officer or custom officer or any other officer getting benefit for doing something which they are bound by law to do. So forget about it. Yes, what you can do, what we can do, and what we do, according to CRO, according to other rules and regulations of the Supreme Court, আপনার যে disposition the rate of disposition, that will automatically be increased, and you will get the benefit of that. আপনি একটা মামলা করতে যদি 1 মাস লাগে সাক্ষী সাবুত নেওয়ার পরে, আর একটা মামলা যদি ডিসপোজ হয়ে যায় একদিনে, you should get the same benefit. এটা আমরা করতে পারি, এটা আমরা চিন্তা করতে পারি, কারণ তখন আপনার ডিসপোজাল রেটটা বেড়ে যাবে, and you will get whatever benefit you get. But monetary benefit like police officer, like custom officer, forget it. Don't even think about it. Because you're not a police officer. You don't want to get the reputation of a custom officer either. Police officer, custom officer, BGB officer যে reputation নিয়ে আছে, এটা কি আপনি চান? I don't think so. So don't even think about it. আর যে কথা বললেন আপনি with regard to the agreement in front of legal aid officer, এটা কিন্তু কলাপাতা না. It is an agreement. It is signed by both parties, and it is evidence in a court of law. সুতরাং এক পক্ষ যে সই করবে, পরবর্তীতে গিয়ে বলবে যে না এটা আমি মানি না, এটা চলবে না। মামলা করতে পারে, ডিগ্রি হলে মামলা করতে পারবে না, দ্যাট ইজ দ্য ল সো ফার এজ মিডিয়েশন এগ্রিমেন্ট ইজ কনসার্ন। ডিগ্রি হলে মামলা করতে পারবে না, আপিল করতে পারবে না, রিভিশন করতে পারবে না। বাট লিগ্যাল এড অফিসারের সামনে চুক্তি হয়ে গেলে পরে যে মামলা করতে পারবে, পারবে। বাট মামলা করার পরে অপরপক্ষ যখন এই কাগজটা দেখাবে এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে, তখন আর আশা করি আপনি জজ সাহেব থাকলে এই এগ্রিমেন্টকে প্রাধান্য দিবেন। সুতরাং ইট ইজ নট জাস্ট এ মিয়ার পিস অফ পেপার। An agreement is an agreement. ওই যে 100 টাকার স্ট্যাম্পের উপর এগ্রিমেন্ট করলেও সেটা এগ্রিমেন্ট, এখন 300 টাকার স্ট্যাম্পের উপর এগ্রিমেন্ট করতে হয়, সেটাকে এভিডেন্স না কোর্টে? Agreement even can be registered and recorded in volume 4 in the registry office. So these are the things. হ্যাঁ, আপনারা বলতে চাচ্ছেন, বলতে পারেন, ল মিনিস্ট্রিকে বলেন যে give it little bit more weight. ডিক্রি কেমনে হবে না? ডিক্রি হবে না এই কারণে আইনের মধ্যে নাই। আইনের মধ্যে লিখে ফেলেন যদি পারেন, যে এটাও কোর্টে পাঠিয়ে ডিক্রি করতে পারবেন। অ্যাওয়ার্ড যদি ডিক্রি করা যায়, আরবিট্রেশন অ্যাওয়ার্ড যদি ডিক্রি করা যায়, এটা করা যাবে না কেন? তবে আইন তো থাকতে হবে। আইন তো আমরা বানাইতে পারবো না, ল মিনিস্ট্রি পারবে। যদি করে বলেন গুড, সেম ইফেক্ট উইল বি দেয়ার, সেম ওয়েট উইল বি দেয়ার অফ দ্য পিস অফ পেপার। তবে বাই ইটসেলফ এখন যে অবস্থায় আছে, it is not a simple piece of paper. It is an agreement. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, For the assistance. please go ahead. We have another slot for question and answer. I think the rest we'll take later. Okay. It was a great communicative session. At this point, I'm humbly requesting Mr. Kevin Berry Brown, PhD, Post Director of BIMS, Ombudsperson of United Nations and Green Climate Fund, IMI, Qualified Assessment Program, IMI Certified Mediation Training Program, and President of Mediation International, to discuss the role of mediators. Thank you. I'm just trying to share my screen. If I may, there we go. Yes, sir, it is visible. There we go. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning, everybody. It is truly an honor to be here today. I thoroughly enjoy these workshops, and it's an honor speaking to all of the judges, the lawyers, the mediators, the justices, of course, BIMS, learned colleagues, and all other participants that are here today.
I have about 45 minutes, and I'm sure I'll fill that time because I have quite a bit to say. So why don't we start? So as was just mentioned, my name is Kevin Brown. I'm a mediator and an ombuds. I've been ombudsing and mediating now for roughly over 30 years. I started off in family and went into criminal mediation, community, workplace, and I'm now doing international mediation with the United Nations, with Green Climate Fund, the European Space Agency, as well as some other organizations that have hired me on to help them with some of their workplace situations. Now, currently many of the disputes that are happening are mediated even before litigation is filed, and in these situations, it's absolutely fantastic because they don't make it to the courts and they get resolved quickly. So many other cases go to the courts, and with the different mandatory or pseudo-mandatory programs in place, they get to mediation very quickly. And over the years, there's been a great deal of success. Countries such as Italy and Greece and Turkey, Kenya, I believe, and others have been using a opt-out process so that the people have to at least have one meeting with the mediator and then decide whether they're going to continue or not. Perfect example of the success in this was Italy, Greece as well. And I have the numbers of them since starting this program. They have over 200,000 mediations a year. That's a lot of work for a lot of people. I want to start off by showing you this slide here. Mediations have many different stages, depending on who you are and the type of system that you follow. This is mine. I have a 5-stage mediation process. Others have 6, 7, or even 8. Quite frankly, I've studied and looked at many of the different processes. I like this one the best for me. You're certainly free to choose whatever process you like, as long as all of the information is there and all of the different stages are there. I talk about, you'll see pre-mediation right at the very top. Most of my work as a mediator is done here. It's my job to get the parties ready to mediate. It's also the lawyer's job to do that as well, but I see that as a large part of my job is to get people prepared to listen to the other side. All of the parties want to talk. Everybody has something to say. It's more difficult listening and hearing what the other side has to say, to listen non-judgmentally, to be open to hearing what the other person says. Oftentimes the people in the process will hear something they just did not know before, and that can make a big difference, usually positively, but not always. The initial joint session, I'll just go through these quickly and then more detail later. It's exceptionally important because this is when the parties get to express themselves and to formally understand the process, all of the roles, everyone to hear the other side, their perspectives, and what each party wants to achieve. There's no discussion here. One person speaks, the other person listens until it's their turn to speak. I, as the mediator, will interject and ask questions for clarity. The joint session, stage 3. Now, once the initial joint session occurs, the mediator will then decide whether a further joint session is going to take place. The mediator usually makes this decision based on his interactions with the lawyers pre-mediation and the feel that the mediator has for the capability of the parties being able to communicate with each other in the room. There's many advantages and disadvantages of having a joint session.
or the second joint session. The caucusing, I think that's pretty straightforward. A lot of opportunities there to have private one-on-one conversations with the party and the party's lawyer, if there's a lawyer present, of course. And we'll speak a little bit more about this shortly. Everything, though, that's said in a caucus stays confidential between the people in the room. Closure, obviously a very important aspect of mediation. There's three main types of closures: resolved, fully resolved, or partially resolved. Normally, it's a mediator's decision at this point whether to continue or have further mediations if it's not fully resolved. If the mediator feels that there is a good opportunity for further progress to be made, then the mediator will ask them if they want to come back and sit again in another session. Now, as an overview, here's what I see as the role of the mediator. You're not there to make decisions. You're not there to judge people. You're there to facilitate the discussions between the parties to help them reach some sort of a satisfactory outcome. We as mediators, we don't take sides, obviously. We're supposed to be neutral, impartial. There's a huge debate, and it's been going for years now, on whether anybody can be neutral. So I use the word impartial, meaning that I want them to resolve. I want them to walk away with a good deal for both people, but I'm not partial to having one person win over the other person. As a mediator or ombuds, we don't judge other people. We don't say who's right and who's wrong. That's not our job to do. We are there to create and help the parties have a constructive and collaborative discussion. So what makes a mediator successful? There are thousands and thousands and thousands of mediators across the globe. I think there's probably almost as many mediators as there are lawyers, and there's so many lawyers across the globe as well. And both groups are definitely needed for the justice system. But what makes a mediator successful? Well, I could tell you my opinion, but I'd like to rely on some research that's been done recently, well, over the last few years. And the research has attributed the mediator's success globally to three different factors. The mediator allows the parties to deal with issues they themselves, the parties, feel are important. They allow the parties to present their views fully without interruption. And they give the parties the sense of being heard. This third one happens a lot prior to the mediation, when I, as a mediator, meet with the parties, and because the parties want to be heard, they want their side. Oftentimes, they want to convince me that they're right, but that I try to explain that that's not necessary. But some people many still attempt, to have to get the mediator on their side. But they need to be heard. They want to be heard. And if they're not heard, they're going to continue repeating the same story over and over and over again. And when you get to the mediation, they'll still be talking about the unresolved issues as opposed to wanting to listen to the other person and move forward. Now, parties themselves who have enjoyed successful mediations, they have indicated that their favorable attitudes towards mediation stem from two particular items: the greater degree of participation in the decision-making. Many people are, quite frankly, tired of having judges or arbitrators or anybody else make the decisions for them, and they want to make their own decisions or be part of the decision-making process. Second area is the greater opportunities to express themselves and communicate their views. This is what they are saying made the mediation work for them. These studies reveal that informal mediations that lack the features I just mentioned result in a lower success and satisfaction rate. Plus, in my 30 years of experience, every conflict
Every conflict that I have ever presided over, at its core, there was an undeniable emotional element. Lawyers and many other professionals involved in conflict management typically believe that disputes are managed through the use of rational decision-making, objective reasoning, and this is true. But when a group of experienced mediators were asked what they wished that they were taught during their mediation training, the vast majority said that they wished that they had detailed techniques for responding uniquely to each negative emotion that come up in the mediation. Emotions such as fear and anger, shame, jealousy, pain, grief. They wanted methods for increasing their own emotional intelligence and passing that on to the participants in the mediation. They wanted ways of becoming more aware of and responding to the energies and the vibrations in the room. And they wanted to strike a balance basically between head and heart, understanding the emotions with the logic. These findings come from a brilliant man. He's from the United States. His name is Kenneth Cole, C-O-L-E. He wrote a book, an incredible book called Building Bridges Between Psychology and Conflict Resolutions, Implications in Mediation Learning. If you have the opportunity to go on Amazon and get it, I highly recommend the book. So we can recognize that experienced mediators found it nearly impossible to separate the emotional drivers behind a conflict from the facts. Conflicts can be resolved only if the underlying emotions beneath them are identified and addressed. If the emotions are completely ignored, the success rate drops significantly. In order to do that, the mediator needs to be emotionally literate. And this comes from another book written by, the first was Kenneth Cole, and the second one is David Goldman with a G, I believe it is, called Emotional Intelligence. An emotionally intelligent mediator has to develop essentially 4 skills: the ability to identify their own emotions and those of the others, or of others, the ability to harness emotions and apply them to tasks such as thinking and problem solving, the ability to manage emotions, including the ability to regulate their own emotions, and the ability to affect the emotions of the others in the negotiation. So these are all elements that oftentimes people don't see or realize when they get into the field of mediation. So just a heads up on a few of those. Now, depending on where you're working, and you're all in Bangladesh, there's a code of conduct. Ombuds have their code of conduct, mediators have theirs, different governing or regulatory bodies have codes of conduct, and they all generally are based on the ones that you see in front of you. Voluntariness, impartial, independence, confidential, and in organizations, they have their own codes of ethics as well. I'm not going to spend a lot of time on these. I think they're self-explanatory to a large degree. Voluntary, people can always leave a mediation. Many areas, as I mentioned, have mandatory components to the mediation, and that's the initial mediation session. They have to go to that, they pay for that, and then they make a decision. And quite frankly, the results, the opt-out results in there, oftentimes, once they're there, they usually say, okay, we're here at mediation, let's continue this and see if we can get some results. And the results have been quite exceptional over time. The mediation agreement and process and settlement. Now, the mediator's role is to ensure that the parties to the mediation understand the characteristics of the mediation itself
and the role that the mediator, the lawyers, and the parties have. The mediator is required, in particular, to ensure that the commencement of the mediation, the parties have understood and expressly agreed to the terms and conditions. That's the mediation agreement that my colleague mentioned to you just a little while ago. It is an important document, a very important document, and it's as I think I heard him say, it's not just a piece of paper. It has a lot of weight to it, and the people need to expressly agree to the terms and conditions in the mediation agreement, including any applicable provisions that relate to obligations, confidentiality on the mediator, and also on the parties and lawyers' parts. The agreement is normally a written document signed by all parties. The mediator conducts the proceedings in an appropriate manner, taking into account the circumstances in the case, including possible imbalances of power and any wishes the party may express for the rule of law, need for prompt settlement of the dispute, etc. That's the procedure itself. Now, the fairness of the procedure, the mediator's role is to ensure that all parties have adequate opportunities to be involved in the process. It's not a one-sided debate. It allows each of the parties to fully express themselves. Very, very important. At the end of the process, the mediator takes all appropriate measures to ensure that any agreement is reached by the parties through a knowing and informed consent, and that all parties understand the terms of the agreement. The parties can also withdraw, as I mentioned earlier, at any time. I personally, the way I do it is I will get the parties to commit at the beginning that definitely they're able to leave whenever they want. However, I ask them to commit to me not to just walk out of the room in anger or any other reason, but to give me 5 minutes alone in a caucus with them before leaving. And I find that makes a huge difference in whether people will leave or not. You know, the mediator must also, upon the request of the parties and within the legal limits of his competence, inform the parties out as to how they may formalize the agreement. If they have their lawyers with them, it's an easy process. The lawyers do that. It's very simple. If they don't have lawyers with them present, as is with some cases, I always recommend that they receive legal advice prior to signing any documents. So let's talk about the stages. I mentioned them very briefly at the beginning. There's the 5 stages I talked about. Here's stage 1. I'm not going to read each slide to you. Quite frankly, the last person who read to me was my mom, and I was about 2 years old, and she was trying to get me to sleep. And I don't want to put you to sleep, so I'll leave it there that you can read as you like. Many mediations and pre-mediation are currently, right now, they're done online because of COVID. COVID has changed the way we operate in many, many different ways. I've always considered myself a purist when it comes to mediation, and I believed in the face-to-face interactions. I haven't been able to do those for the last couple of years because of COVID. I used to travel right across the globe and do mediations for the United Nations, or I haven't even been out there because of COVID and restrictions and such. But this focus today is about in-person mediation. So I will not go into the role of the mediator in online because it is different. There are some additional aspects that the online mediator needs to do, including Zoom and having a good handle on Zoom messages and Zoom work. Suffice to say that there's a lot of other competencies that are required as well in the role of an online mediator. So, what you see in front of you, it's important to understand the procedural issues of the case.
Find out about any circumstances before the mediations that may be relevant to, or affect the mediation. Figure out any client control or client expectation issues. Determine whether or not there's an unbalanced view by one or both parties. Or find out about weaknesses and problems with their case and discuss those privately in caucus prior to the mediation. This information, I can guarantee you, will assist you greatly in the mediation. Preparing in advance is hugely important in order to address the legal, factual, the practical arguments and counter arguments to issues that will likely come up during the mediation itself. Prior to the mediation, my recommendation is to think as deeply about legal and litigation issues as you would have if were you still acting as a judge or if you were their lawyer in the case. Read in advance any or all of the important materials, the pleadings, the court rulings, the orders, legal authorities, any contracts, depositions, hearings, transcripts, all of the, I call them hot documents, because to be perfectly frank, there will not be enough time to do that at the mediation itself. So ask for these documents, study the submissions. You know, the counsel and the parties, they can't easily explain at the mediation itself all of the details, the dynamics, and factual, substantive, procedural, all of the evidentiary issues, but they can send it to you ahead of time so that you have it. You know, as I'm sure you know, a conflict that's been going on for 2 or 3 years can literally have millions of documents and scores of depositions. If the pre-mediation statements are provided, your role is to make sure that you understand them and study them diligently. Now, the party representatives, make sure in advance that the parties bring the right representative with them, the person with practical decision-making authority. Ask the counsel to let you and the other side know in advance who's going to be attending the mediation. Remind the participants of the need to arrange to have any remote decision makers or influencers available. You know, the worst thing for mediation is you get very close to a decision and somebody says, well, I'd like to go home and speak to my partners about this or my wife about this. And my answer is always, well, you have a cell phone, use your phone and have a discussion now. That needs to be arranged prior to it so that you don't defer things. It's so much easier to just run through it, have that chat on the phone, and move forward with the decision. Remember, it is your responsibility to encourage counsel to use mediation as an opportunity to evaluate or reevaluate even their client's case. And as well for the counsel to educate their client. I find working with lawyers to be absolutely incredible. The lawyers in the cases can help move a party from absolutely unwillingness to be able to settle to much closer or to actually settle. Lawyers play a huge role in mediations. Encourage them to take advantage of this natural platform for mediation to review the case development, its current strengths and weaknesses, and any practical economic issues that might be relevant to resolving the conflict. Now, I want to talk next about the opening joint statement. And every room or every mediator sets up their room possibly differently. This is how I do it. Some people prefer a round table. Some people prefer whatever they actually happen to have available to them. This is what I like. I'm at the head of the table or the foot of the table. The two key parties are right beside me because it's my preference that they do most of the talking. I much rather hear, well, on this day, this event occurred and this impacted me, et cetera, as opposed to my client has explained that. And, so I much prefer to hear from the mediators, from the parties
own mouth than from a lawyer. And I let the lawyers know this ahead of time so that they can prep the parties to be able to speak. I don't stifle, I don't shut up the lawyers, don't misunderstand, but I certainly want to hear the bulk from the parties. I'll then have their lawyers sitting beside because they may need to whisper something to their party. Anybody else that might be attending, any witnesses if they're there, or any experts. Not a lot of witnesses and experts come to the mediations that I do, but certainly this should be available for them to attend if they like, if they want them there. Now, what I do, because this is how I set it up, and this is how I want it to be set up, I actually put name tags on the table. And because I'm not the first person in the room, people will just sit wherever they want. And the first thing I do when I do enter the room is I will look at the name tags and see if they match the people or if they've moved them. Because sometimes they decide they want to move them because they want to sit in a different manner. And I have them reorganized. As a mediator, I control the process. This is my process. I want them sitting where I want them sitting. And so I will make it clear to them that that's how we're going to do it. So the opening statement or the opening joint session and the opening statement. A number of my colleagues feel that when lawyers are present, it's not an absolute requirement to do a detailed opening statement. I completely disagree with this. After the disputants are seated, the mediator's role is to introduce everyone. He or she explains the goals of and the rules of the mediation and encourages each side to work collaboratively. Big mistake if you miss the opening statement. Big mistake, because this is your opportunity as the mediator to set the stage, to let everybody know what your role is, and what the goals are, what the objectives are for the mediation, answer any questions, and most importantly, to build trust with the parties. If you are not building trust, or if you haven't built trust, with the parties, then the likelihood of settlement is very, very low. I also will let the lawyers know. I've worked with a number of the lawyers that I know how the lawyers operate. And here in Europe, we call it chest thumping, wherein a lawyer thinks he's in court and is banging on his own chest and trying to make his case and how great his client's case is, etc. And that I don't accept that. They're able to speak, but this is not a trial, and the lawyers should not be standing up and exaggerating their outside strength and likelihood of winning. Those lawyers that I am familiar with that tend to do this, they don't do it any longer. They know that I'm not going to allow that to happen. So it's really easy to stop that, because that's not the purpose of a mediation. In the agreement to mediate, people agree to be truthful and honest, but that doesn't always happen. Sometimes I will hear things in pre-mediation, and then I will hear something diametrically different in the mediation itself. So I'll call them on it. Now, I'm not going to call them a liar in front of the other parties, but I'll have a caucus, and I will explain to them that when we were speaking before, this is the information I understood, and I'm hearing something different today. Can you tell me what happened to change things? And that's usually good enough to get people to get back on track and to be able to move forward. What are the other things that I talk about? I talk about the time commitment that they're going to have, making sure that you don't want somebody to say an hour into it that I have to meet somebody in 10 minutes. They need to commit to be, I always say 4 hours, a minimum of 4 hours. A commitment, sometimes it's done in 2 hours, but I like that commitment of 4 hours to be there. I also talk about if we don't settle today, we can have another session. I let them know that they need to be patient. Mediation is a process, and that trying to rush into things can end up quickly in failure.
This is the opportunity to provide a lot of information and lay the foundation also for future settlement. During the opening statement, you should also focus on developing a friendly working relationship with the parties. I'm not suggesting that you become their buddy, but you do need to build trust, as I've already mentioned, and this is so important. I can't stress it enough. It helps people to start talking, and that's really what you want to do. You want that collaborative discussion to take place, and if there's no trust in the room, they're not going to talk, and that's part of your role as the mediator. Now, after you finish, it's their opportunity then to make their opening statements. That sounds a little litigious, but I don't know of any better term to use. Each party is forewarned that they'll be asked to do an opening statement. I usually tell them that what I want to hear from them is what brought you here today and what you'd like to achieve, what you would like to walk away with at the end. I want it to be positive. I don't want it to be, I'm here because that other person is a jerk and a fool and an imbecile, whatever. I don't want to hear that. It has to be absolutely respectful, and I will stop anybody being disrespectful in a mediation. So it's an opportunity to speak and to tell you what's going on, and in their own words. You'll have read all the documents, but now you get the chance to actually hear it, and the other party gets to hear it in the party's own words. Might be the first time they've heard anything from this person in 2 years. They also get to say how they were affected by it and to present some general ideas about resolving it, what they'd like to get out of it. I make it very clear that when one person is speaking, the other one should be listening. I often find that people aren't listening. They're planning their own next statement. I call that listening with the motor running. They're not really listening. So what I do is I will jump in, I will interject and say, well, just so that I understand, and I will paraphrase, reframe. I will talk about what I just heard. And there's a few reasons I do that. One, I want to make sure I understood correctly. Two, I want the speaker to feel that they are being heard. And three, I want to give the other side one more opportunity to hear what the person is saying. I've been in mediations when people have actually apologized in their opening statement, and the other person was so busy writing something down that they completely missed it. And apologies can go a very long way. For the mediator, take good notes. This might go on for a number of days, and you, in all likelihood, will have many other mediations that you're doing as well. And you are not going to remember all the fine details. You may think at the time that you will, but you won't. And it's so important to have those, to take those notes for your own memory. I want to stress the following: never skip the initial session. I think I've said this a few times. Very important, very important. They need to understand what the other party has to say and get some insights into what the other person is thinking, and also opportunities for how they can possibly resolve issues with the other party. A lot of times, advanced preparation can help when you're in a mediation, knowing the nature of the case. Does the underlying case have a potential to be emotionally charged? Very important. I've mentioned this. Knowing the attorneys, the lawyers, very important, because each lawyer, has their own personality and brings their own personality into the mediation room. Sometimes I've had to say to lawyers that I know before, John, do the mediation tomorrow, be nice, simply because I know them, and I know what they have the potential to be or to do. So stage 3 is the additional joint discussion. And this is when you have to make a tough call. It can be the easiest stage if people are collaborative and they're speaking, and you see them smiling or you see them looking, and you think that it's a good chance for opportunity here. Or it can be the hardest stage when they just are adamant that they don't want to listen. You're wasting everybody's time, and then you want them in separate rooms, and then you do the shuttle back and forth.
The easiest is when the parties are prepared to talk and with their lawyers and at the table, and the hardest is when they're not prepared to listen. And unfortunately, no matter how much work you do pre-mediation, sometimes people just don't want to listen to the other person, and they make that clear when they're in session. So you don't do it. You don't waste everybody's time. You do the shuttle. I do the shuttle mediation. Just a lot of different thoughts on doing this, and people have different opinions on whether you should do joint discussions or not. I'm giving you mine. Yeah. Let's talk about the caucuses and the private sessions. There's really two main private sessions that I do. The first time gives them the opportunity to speak privately with the mediator and the party and their lawyers. It's an information gathering. I do a lot of listening. I spend the same amount of time with one group as I will with the other group. And I clarify, I get the opportunity to clarify any of the my outstanding questions. And I usually have a list of questions that I'm looking for some clarity with. My second private caucus with them, unless something disrupts during the mediation, is a WATNA or a BATNA reality test. I'm not sure if you're familiar with that. A BATNA is an acronym for Best Alternative to a Negotiated Agreement. It helps them to, I know the WATNA is the worst alternative. Basically, what's the best thing you can get if you don't settle here today? If it's better than the settlement, well, then they probably shouldn't settle. And if they strongly believe and their lawyer is convinced that they can get better somewhere else, well, then they should go to court and they should have their day in court. If that's not the case, well, then this is the opportunity to settle and for them to be able to realize that this might be the best situation for both parties. During the actual session, there's a number of things that I use them for. Overcoming resistance. It's a great opportunity for each party to meet privately with the mediator to discuss the strengths and weaknesses of his or her position and case. It's uncommon for the mediator to give advice during it. Oftentimes, some mediators, depending on the circumstance, they are hired because they are a subject matter expert, usually lawyers, and because they will be able to give a sound opinion on what the court precedents have been. Excuse me. So the mediator, caucuses, they help make a transition from a strong standpoint to a smoother standpoint with the parties. The caucus is a private, confidential meeting between the people. Sometimes they'll ask me to bring something forward. I prefer them to bring the issues forward, but I have on multiple occasions come back and brought the issue onto the table for them. I mentioned equal timings, and then the transition talked about how, so we discussed this. How do you want to go back in? Who would like to make an offer? Who would like to say what? So that it's not awkward for them when they do move back in. The use of caucus, I think I've mentioned most of these items already. Opportunity, privacy, mutual option generation, clarify some emotions. If people are emotional during the mediation, sometimes it's good for them to be able to have a separate meeting in private to allow them to tear if they're angry, to diffuse the anger. If they're emotionally upset, to allow them the opportunity to cry in private if that's necessary. It basically allows for psychological release of whatever emotions or energies that they're experiencing at the time. I use caucuses quite frequently myself. Others use 1 or 2 in a 4-hour.
I can do 5 or 6 if that's necessary or 10 even in a full day mediation. More so depending on the mediations that you're doing as well. If it's a contract dispute, there's probably not going to be a lot of emotions, or not as many as if you're doing family or community or workplace. The final stage is the negotiation, the closure stage. This is not an isolated event. Don't forget that these conflicts may have been festering for 1 to 10 years. And not everything's going to be solved in 4, 6, 8, or 10 hours. So it's not an isolated event. There's always an opportunity to have another meeting. Ethically, you are required to maintain your own ethics. Regardless of how ridiculous you think an offer is, you are required ethically to present that offer to the other side. That's usually in cases where there's shuttle mediation. You might think it's a ridiculous offer, but hey, they've made an offer and it needs to be presented by ethically. You need to do it. Strongly recommend that you do not end the mediation abruptly. Party A says, that's it, we're done, we're leaving, and they want to walk out right then and there. I always ask them, well, no, hang on, have a seat. Let me talk to the other party and let them know that you're going to leave prior to walking out. This many times is an actual turning point, the opportunity for people to change their minds and come up with a better offer. At the 11th hour, resolutions happen quite frequently. Following up, closing it, following up, really important. I always follow up, see if there's anything else that the people need, if things are going well after the fact, if there's anything else that the mediator can offer. If the settlement's been reached, great. If it's partial, is there anything else that can be added? Or if they haven't been able to resolve things, what next? So, mediator's role summary, just to wrap up. I'm coming to the end. Oh, very close to my time as well, I believe. Yes. Information gathering, so important. That's one of the key roles of your job. Active listening. Just hearing what a person is saying isn't enough. We may hear, I've got a clock in my room that ticks loudly. You may even actually hear that. A train can go by, a car drives by, a plane goes by. We hear those things, but we're not actively listening. Those are just background noises. You don't want the parties to be background noises. You want to be fully engaged with what they're saying. If you're sitting and listening to them, believe me, this can happen. No matter how well trained you are, this can happen. You're sitting and listening to somebody, and all of a sudden in your brain, you're going, oh, I wonder what we're having for dinner tonight. Well, it happens. Just be aware that it can happen and pull yourself back, because it's so important not to drift off somewhere else. Active listening. Active listening means being part of the conversation, asking questions, summarizing, paraphrasing, asking probing questions, showing the body language by leaning into the situation, nodding your head, making noises that you, okay, I understand, not interrupting, but letting them know that you're hearing what's being said. Getting the story, listening to what they're saying, encouraging them to talk, asking more questions. If you ask open-ended questions, you'll get great answers. If you ask closed questions, you will get yes, no, or one-word answers. You want the open questions. So tell me more about your perspective. What concerns you the most about this? What are your expectations? What are your hopes? All of these are really valid questions to get people to talk more, to speak more. And quite frankly, when people are in conflict with somebody else, they don't want to necessarily talk all the time. So all of that is very important when you're in your role as a mediator. And the final slide is on your, a little bit more. I mentioned a lot of this. When did you last have a
a conversation around this 3 years ago. What was your relationship like before this happened? I've had people say to me, I've been working with this person for 5 years. The last year has been horrible. Okay, so tell me about the time before. Tell me about 2 years ago. Get some talking about how the relationship was good. Great. So how would you like to get back to where you were then? Clarify your own understanding. Check. So let me just confirm. What I understand is, tell me if I have this right. And then those are the types of questions that I ask. And as well, I mentioned about, what's your concern? Somebody says a generic term like, he's disrespectful. Well, okay. So what does respect mean to you? I think respect can mean very different things to different people. Sometimes it's just saying good morning to me in the morning. And that's what's respectful, because you say it to the 3 people around me, but you miss me all the time. And we have this conflict now, and it's just built up, this interpersonal conflict. Be aware of verbal cues. People can say a lot with their verbal cues, nonverbal cues, sorry. The rolling of their eyes, the looking out the window, the holding their head like this. There's a lot of signals people will give you, and check in on them. Ask about them. Ask what's going on. Use your summarizing, your paraphrasing. And the final point I want to mention, the final point that I want to mention is silence. Silence is really, really important. I do this exercise when I'm doing trainings. I can't do it live because people think that there's a problem with my mic. But in a training room, I will just go silent, and I'll stand there, and then I'll ask it, because somebody always breaks the silence. I ask them how they felt, and every person says, "Oh, that was so awkward. It was so uncomfortable." Because I'm just looking at people and I'm being silent. And this is training, not in a mediation. And what that tells me is that people get very, very uncomfortable with silence. So what? Let them. That's okay. They're a lot more uncomfortable than you are. And most importantly, is not the uncomfort, but most importantly is what is going to come after the silence. When you ask a question and you don't get an answer, stop. Wait it out. Oftentimes it's because you've asked a really good question and they're trying to formulate an answer. If you interject with another question, they will pick the easiest question to answer. So value or use your silence, and that's it. Thanks, everybody. I appreciate your time. If there's any questions, I'm available to answer any questions. Kevin. Thank you very much, sir, for such a stunning presentation and putting your heart and soul into your presentation. We really learned a lot. Thank you. Excuse me. Thank you. If you allow me, I may ask a question to Kevin. Yes. Okay, Kevin, Please. Thank you. It was really an invaluable experience for Bangladeshi judges to listen from a person of high stature like you. I myself had give attention to this area of international mediation, as I have some training on this area. I got training from Singapore International Mediation Center and Center of International Law from Singapore under the Singapore Cooperation Program. And I also went to Birmingham Law School and did my international law. So this is a fascinating, schedule and, lecture from you. From my perspective, I have been hugely benefited. My question is, there has been no such striking difference in conducting mediation under international forum and national forum, except some exceptions, because international mediation definitely relates with the private international law, where in the domestic mediation we follow the domestic laws. But my question to you, in international mediation, how do you deal with the cultural relativity aspect, gender aspect, and the racism
diversity and inclusion aspects while dealing with the mediation? And second question is relating to if I think there is no issue of execution of the mediation result. I mean, there has been no award in the international mediation. Definitely, that is the outcome. If somebody doesn't follow the mediation outcome, how an international organization, trade bodies can enforce that in local courts? Can you give some insight on it? Okay. Oh, yes. Thank you for those questions. Let me start with your first question. And you've hit on an extremely important topic. As I mentioned at the beginning, I do mediations with the United Nations. So pre-COVID, I've traveled right across the globe, from Bangladesh to Jordan to Afghanistan to Rwanda to Canada to right across Europe. And yes, cultural differences can create conflict. By themselves, there should be no differences. It's expectations that people have of other people and misunderstanding of their culture that create conflicts. When I don't realize that, or if I didn't realize that I should not shake a woman's hand in a particular culture, and I do, I'm creating a major faux pas, and I've made a huge mistake. So my role as a mediator, before doing any cultural mediations or mediation that involve other culture, is to find out about the culture. I've spent the last 15 years or so teaching cultural awareness, teaching people the different cultures and the different aspects of the cultures. And even with that, that does not make me an expert. You are from Bangladesh, so you follow a Bangladesh culture, but that doesn't mean that that everybody else in the room that's from Bangladesh follows the same cultural aspects. There can be variance within a culture. There can be variations between cultures. In Bangladesh, there are different regions and there are different aspects to the cultures. And that's the same across the globe. So, knowing as much as you can is great. But in my experience, you need to ask the people in the mediation. You need to talk to them pre-mediation about the cultural nuances. Ask them, so tell me, has culture played any role in this? Is there any, and I do this in caucus or pre-mediation because, many people do not want to talk about their culture in front of somebody else. Here's this white man from Canada. How is he going to understand my culture in India, Bangladesh, Africa? Good questions. That's where you need to inquire with the people. Don't make assumptions. It's easy to stereotype and think, well, the person is from Bangladesh, so therefore, ... Not necessarily true. Your second question was about the mediation agreement and enforcement. I think that Justice Imin could probably answer that better for Bangladesh. In my experience, though, when the lawyers are involved and they write up a document, it's a legally binding document, and that it can be used in court. My mediation agreements, it can be used in court if the agreement is not being adhered to. My mediation agreements say that everything is confidential. One exception to the confidentiality is if one of the parties is not adhering to it, the mediation agreement can be used in a court of law to enforce the mediation agreement. Thank you so much, sir, for the assistance and answering the questions. Now, mediation process can help us to lessen the loads of cases. Here, mediator plays a very important role. Side by side, judges and advocates and others have their own role in the mediation process too. At this stage of our program, we are really fortunate to have Honorable Justice Geeta Mittal ma'am among us. She was the Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and recipient of Nari Shakti Puruskar from President of India. Today, she will be discussing the role of judges in promoting mediation. I would request Geeta Mittal ma'am to describe on this very important topic. What's her name? Thank you, Anandita. I think
We are running very late and we are starting my session when I should have been ending actually, So I will try to not get into the people's lunch in a big way, but there are a few very important things which I must talk to you about, which come from my experiences in mediation. Assalamu alaikum, salam, namaskar, a very good afternoon to all of you. I think you've had 2 wonderful days of training. I must begin by complimenting Justice Iman Ali and Mr. S.N. Goswami, Chairperson of the Bangladesh International Mediation Society, for this wonderful set of training which they have done. And I've had the good fortune to be with the judges from Bangladesh and meet you. Unfortunately, we didn't have much time to do question and answers, and I couldn't interact as much as I would have liked in the previous trainings. But I'm sure it has been a very, very good learning experience. And I must compliment the single-minded and single-handed efforts of Mr. Goswami in developing a culture of mediation, which is so inherent. I am also, I was not here when Justice Iman Ali and the previous judges who were involved in the training program, but I'm sure all of you have been introduced to the training process very, very competently and have been sensitized to the manner in which mediation is an integral part of communities and societies. And from times immemorial, if you look at the Hindu culture, you find reference to mediation by Krishna in the Mahabharata. So far as Islam is concerned, there are so many instances of the Prophet intervening and mediating in very, very difficult disputes and causing peace to be brought amongst warring communities, in fact, by the efforts of mediation. We are also, you must have also heard, I think Justice Kurian Joseph may have told you about how King Solomon in the good old days mediated a dispute and arrived at a unique way of finding a solution where the 2 women were claiming parenthood, motherhood over a child. And both the mothers said that the child was hers. So King Solomon said, okay, let's cut the child into half and half, and you each can take half. So one of the women readily agreed to have the child cut up into 2. Whereas the other woman said, no, you don't cut up my child. Please, she can have it if resolving this dispute requires, cutting up the child. So King Solomon was immediately able to conclude that it was the real mother who said, don't cut up the child, who was the real mother. And, this was a unique solution. So this is what mediation enables parties to do, arrive at unique solutions which then by themselves and take a call on the various options available. While we are in court, your case is decided by a judge. If you're in an arbitration proceedings, your parties, the only choice parties have is to decide who will arbitrate. But it is the arbitrator who is responsible for the outcome. One party wins and the other loses. But in mediation, parties sit together across the table with a third party, individual, independent, neutral person who helps them negotiate their differences, who brings out what are the relevant issues before them. It is the parties who suggest what they want the outcome of the dispute to be. And the parties themselves decide to work out which would be the best solution. So I have been asked to look at what is the role of all of you judges, what is the role who have cases and disputes before you, and how you can initiate the process of mediation. To put it summarily, to sum it up, what is the role of a referral judge? The most important role in mediation arising out of a court case is the role of a judge. Again, I will not take you through the various legislations in Bangladesh where we have talked of, which talk of mediation, and but a few
important disadvantages of mediation which you need to see. So we come to. Just a minute. I'll just share the screen. Come from here. I've got a PowerPoint which will make it easier for you people to see. It is this one. Oh, okay. They can get the full thing. They see the full slide. All right. So, what are the disadvantages of litigation? In Bangladesh and in several other jurisdictions, India especially, we have a poor judge population ratio. This is not so in sparsely populated countries as the West, the Scandinavian countries. Litigation is extremely protracted, and the costs of the litigations impede access to the court to the poor, women, disabled, and other marginalized communities. Where's my cursor? Oh. So this figure shows you exactly what happens. If you're in litigation, this is what happens to you. You're in the middle of thousands and thousands, lakhs and lakhs of cases, and the judges got all those cases all together before him. But at mediation, you get one-to-one attention. You get one-to-one attention, which is very, very important. So who is a mediator? This also you have seen. He or she is a process expert who most significantly understands the process of mediation and the importance of negotiation, most significantly communication. So if you did not have a person who knew how to do communication, how to resolve what a meeting to resolve the conflict would be look like, You'd be things at you'd be fighting cats and dogs with your persons, with other persons. So we must look at what is an apt judicial attitude towards the process of mediation. There's an adjudicatory role which a judge has to perform. This makes it very challenging for judges to appreciate the mediation. We are ignorant as judges. I'm a former judge. Judges are ignorant about and have to be sensitized towards the purpose, need, and benefit of the mediation process. And this is also because we have no exposure to the mediation process. And we think that the best way of resolving disputes is by adjudication. Getting pleadings, plaint, written statement, rejoinder, replications, framing issues, then looking at evidence. So processes which take years and years. So it's very difficult for us as judges to imagine that parties can be brought to a negotiating table and can be made to resolve their disputes. So judges must develop first and foremost the understanding and have complete knowledge about the process of mediation. We do not know the process, the confidentiality which is attached, the independence and no conflict status of a mediator with the parties, the ability, the training which a mediator has to stand away from the parties and help them to see the issues, to narrow down the issues, to start conversation between parties. Husband and wife in a divorce case will not want to see each other. So a mediator is able to make them sit across the table, first break the ice, then help them, each of them tell their problems, respecting disputes, then make them sit in the same room and discuss their problems with them and help them negotiate the dispute and arriving at settlement, terms of settlement which are agreeable to both. So judges have to be empowered to overcome
their proclivity to the adjudicatory process. You know, we think a lot of the judges I've seen over the years, over my 16 years as a judge, a lot of judges feel that, you know, mediation means that you are sending people out of the court system. The judge is avoiding deciding the case, that it is best for the judge to decide. Who can have better sense to decide the case than the judge? So we have to overcome these inhibitions that we have to and look at mediation as an effective mode of dispute resolution and encourage parties towards mediation. And how does that happen? How do judges come to get informed about mediation and get sensitized? That is the importance of trainings such as the present one. So these are some photographs of some trainings which I've done. This is a lawyer's training in Delhi, and we have of judges in Delhi. There are a few more photographs. You'll see some more very well-known Indian judges. There's Justice Lokur, Ravinder Bhatt, Justice Sistani, and some of the best mediators in India are to be seen. Behind Justice Lokur is the judge with bespectacled judge in the middle with a beard. Behind him is Mr. Kirti Uppal. He was the president of the Bar Association. Next to Kirti Uppal, in the light blue turban, behind me is Mr. J.P. Singh. He was the vice president of the Bar Association. He is among the senior most mediators in India. And you know, next to him is also another member of the bar. They are all, we have been able to encourage the mediation process in India by, you know, encouraging lawyers to join our mediation committee in the High Court. You know, they are an integral part. Rules have been framed by the High Court, but we join them in the overseeing committee in the court annexed mediation, and we have lawyers who have been trained as mediators. So mediation has become very acceptable to the members of the bar. You know, this is another training where we were discussing. I was inaugurating the video conferencing room facility in the mediation center, which enables us to do mediation across boundaries, across cities. So long before COVID came and we all became E-sensitive, you know, they were looking at e-connectivity for litigants, lawyers, and courts. But we already had video conferencing facilities in the mediation center in the Delhi High Court. So this is what we did. I was then the acting Chief Justice in Delhi High Court, and we organized a lecture on mediation and technology. So, you know, this is very useful, especially in, you know, cases where one party is in one part of the world and the other is in another part of the world. So we negotiated, say, matrimonial disputes between a husband in Canada or UK and the wife in Punjab or in Delhi. You know, we mediated in commercial disputes, or family disputes, you know, family property, parents in Delhi, one son in Canada, one daughter in Singapore, the third son in Australia, using video conferencing, and very, very difficult cases were resolved. This is a training which I did in Kashmir, you know, in Jammu and Kashmir. You know, you have the judges from, you have Justice Rajesh Bindal, who's currently the acting Chief Justice in Calcutta High Court, and Justice Sanjeev Kumar Shukla and Tashir Abstan of the Jammu and Kashmir High Court. And I had requested trainers from not only Delhi, but I had taken the assistance of trainers from Singapore. Mr. Aloysius Go was the president of the Singapore International Mediation Center, also joined us. He came to Srinagar, and you can see JP Singh, the mediator expert from Delhi, in this slide. You know, so very valuable training, but you know, mediation is still taking baby steps. It's yet to take off, mostly because we do not have infrastructure. So I will talk to you about the importance of infrastructure and what you people can do in your respective jurisdictions as controlling your court to encourage
creation of infrastructure. I had prepared a slide on mediation related laws of Bangladesh, but I think you're all aware of it. The CPC, the Artharin Adalat, the Family Court Ordinance, the Village Court Arbitration Act, all of which talk of mediation in Bangladesh. Some of it make it mandatory. CPC says at the stage of after filing of written statement, a case has to be sent to mediation. The Village Court Act, the different authorities have been provided. Somewhere it is legal aid authorities, somewhere in the Arbitration Act, the arbitral tribunal is empowered. Under the Village Court Act, the village court will mediate. But you have recognized, your legislature has recognized mediation, and it is our duty as judges to encourage the process of mediation and dispute settlement by mediation. Now, in India, we have Section 89, which recognizes different forms of alternate dispute redressal. You have recognized arbitration. We also have judicial settlement through the Lok Adalat. And we also have recognized conciliation as a method of dispute resolution. Now, what is the aim and purpose of dispute resolution by mediation? It is to advise party of the referral judge. What is the aim and purpose of the intervention, your intervention as a judge? It is to advise parties to choose effective form of dispute termination resolution. It is your primary duty to educate parties about mediation. You are also in a position to enhance parties' willingness to negotiate and deal with enhance parties' willingness to negotiate and to deal with the resistance, their own resistance regarding mediation. Parties feel that if they tell the judge, all their troubles will be over. It is felt that all the pain will go away. If you're in a criminal case, victims feel if they tell the judge how badly they were hurt, the pain goes. So they are very reluctant to look at a third party for assistance to resolve their disputes. You as a judge have the faith and belief and confidence of the parties, and you are in a primary position to enable the parties to develop the confidence to go to a third party. If you tell them how good the process is, how reliable the mediator is, how confidential the process is, I'm sure you'll be able to do wonders in encouraging parties to seek dispute resolution by mediation. Then having sent parties in a case to mediation, you have to maintain absolute control over the process, over the mediation. It doesn't mean you will see what is happening in the mediation, but it does mean that you will just a minute. You will see the timing, you will fix the time within which the dispute has to be considered, and the mediation process has to be made over. You have to monitor that aspect. Now, what more can you do as a judge? You will bridge the communication gap between the parties. You will encourage them to talk to each other. You will use tact to convince the parties to attempt mediation even in complicated and unconventional cases. A party may feel, lawyer may have told them that 100% the judgment will come in your favor. Is that the correct opinion? It is not. So you will encourage a party who thinks 100% the judgment will be in their favor also to explore the possibility of mediation. Sometimes cases may have, many parties or a very, very complicated dispute, and you will encourage them, find means and, explore the possibility of a settlement and send them to the mediation. Then most significantly, you will address the credibility deficit. As I said, judges have faith in the judge. Merely by virtue of your appointment as a judge, automatically the party whose case comes before you feels you are the most competent person to help them resolve the dispute. So you have to be able to
build the credibility deficit in, talk to the parties and let them have faith in the mediator. Then what I pointed out, ensure creation of necessary infrastructure. District judges can do a big role, or judges in charge of courts. You have to, basic thing that's needed for the infrastructure is the room. You need space. You need more than one room to do private caucuses, which you know what they are. Kevin Brown was talking to you about them. And you need a waiting area, you need a reception. So district judges should ensure that they are able to, and every court, the Constitutional Court also should ensure creation of necessary infrastructure. Even where the government is unable to take steps to provide, you don't need major budgetary allocations. You can do it within the budget allocated to you. Tables and chairs are already available in the court, and encourage creation of a proper infrastructure slowly, as we did it in the Delhi High Court. You add rooms, you add larger conference rooms, you add video conferencing, you add child-friendly rooms, you add psychologist facilities. So all these get added on over a period of time. But your role as a judge in ensuring creation of the basic, necessary, and then additional infrastructure cannot be emphasized sufficiently. You must develop court annex mediation centers. In Delhi, in India, we are seeing mushrooming of private mediation centers. But the confidence which people have in the court, is court annex mediation center is very different from the confidence which people have in private mediation centers. There is the element of commercial interest is not there in court annex mediation centers. Then the fact that the mediation center is attached to the court makes it very acceptable to the parties. So this is what you can do. And then what more you can do is ensure provision of quality mediators and facilitate development of lawyer mediators. This will encourage the acceptability of the mediation to the members of the bar, who will not think mediation as something which will be taking their livelihoods from them or a reduction in their earnings. So you must encourage trainings like the present. Here we are training judges. We must train members of the bar. Only then will the mediation process and mediation as a concept and a dispute resolution mechanism grow. And not lastly, but most significantly, you must give publicity to the process as well as the benefits of the mediation. So all this is part of your role as a judge. And you are not required to be getting into the mediation process yourself, even though a lot of your legislations require judges to mediate. But this is all that, this is what you have to do, plus more, to make mediation an acceptable and celebrated mode of dispute resolution. So this is what I want to again emphasize, that you as the referral judges, you as judges who are going to refer disputes to mediation, are actually the first messengers of the mediation movement. Without you, mediation cannot even start. I have said again, now what is your role? If there's a dispute before you, what should you be doing before you or when you want to refer a case to mediation? You have to ascertain from litigants their willingness for settlement. This I'm drawing a caveat here. A lot of your legislations make it mandatory for you to send the case to mediation. But you must still talk to them and bring it to a point that they are all willing to go to the mediation. Then you must ascertain the willingness. If they're not willing to mediate, explore their possibility. I have just a minute. If they're not willing for a settlement, but bring the parties to a point where they are ready to explore the possibility of a settlement.
then the referral judge must be satisfied that there exists some elements of settlement. What is the point in sending a case which cannot be resolved to mediation? But you will say that you don't have a choice. Well, I've been saying again and again that this is what the legislature needs to look at, and perhaps the Supreme Court would interpret the existing law and empower you to ensure satisfaction of these requirements before you actually send the case for mediation. Then critical aspect is timing of the reference. For example, in a matrimonial case, a wife makes allegations about wife beating against the husband. The man receives notice and he comes to the husband, receives notice of the filing of the case and comes to court. Now, he mostly will find in matrimonial cases allegations by the wife, counter allegations by the husband, and the dispute escalates in the courtroom itself. Now, this is not the purpose of mediation. Your purpose is to de-escalate the dispute and take it to a pitch of resolution. So therefore, when should you send the case for efforts to negotiate a settlement? It would be before the written statement comes. You need the case, but you can await the written statement. But unfortunately, if the law requires that you have to wait for the written statement and only then send it for mediation, you have no choice. So also, if you have waited a case where evidence has been laid and the case final arguments have been completed, evidence has been completed, then it may not be possible to get a effective negotiated settlement because a party will be sure that the judgment will come in their favor. So you need to be sure about the timing of the reference. This slide, it's a cartoon which shows that parties reached a pitch where they had drawn arms against each other, and the mediator feels that it may be too late to mediate. So now again, this is a little bit of a repetition, but your role is crucial. Referral judges are considered actually, the mindset of the judge has been considered to be a first roadblock to strong mediation. And you can be a strongest in, the stepping stone to a effective process of mediation. So how can you do that? You will have to highlight the process and benefits of mediation, especially confidentiality to the parties. It is for the judge. If a judge says that such and such mediator is the best mediator you have known, is such a kind person, will give a proper hearing, will help the parties suggest alternatives which the parties would want, then certainly the parties will have confidence and faith in the mediator and the mediation process. And also, before you send the case, please ascertain whether any previous mediation efforts have been made at the pre-litigation, whether at the pre-litigation stage or even after the filing of the case. So you must place mediation at an equal pedestal as the litigation. You see, this is something which can happen to in a negotiation. This is just on a lighter tone. Jameson, the mediator, uses his last remaining negotiating tool in an effort to break the stalemate, So he's encouraging parties to use rocks, throw papers, scissors at each other. Now, a few do's for the referral judges. Ensure presence of parties, all the parties. You shouldn't have only the plaintiff or only the defendant and send the case for mediation. Assess the relevant facts of the case. Very important. You must marshal the facts of the case. I've already said you must groom the litigant at the time of referral, talk to them, inculcate confidence in the process.
You must ascertain the willingness of parties and their advocates, and make sure that the lawyers understand what you're trying to do. And you must be able to then, have the lawyers also encouraging the parties to explore mediation. Obtain free consent of the parties, if it is, if consent is required in your law. And also look at the reasons why a party doesn't want to mediate and talk to the party. They should be ready for mediation. You should be able to help them overcome all their inhibitions. You must discuss with them and see whether they, encourage them to overcome their negative thoughts about the mediation process. If there is no consent, you must still ascertain what are the elements of the settlement. Some of the tools which help parties overcome their reluctance to go to mediation, is if you explain benefit of the mediation process over the litigation, time, delays, adjournments, etc. You have to pass an appropriate referral order and obtain signatures of the parties on the referral order. You must fix a date and time for appearance before the mediator. Very, very important. You have to fix a schedule of the trial. Fix the schedule, set it down. If no settlement, evidence issues, this will be the schedule which we will follow. You must explain the role of the mediator and explain the right to self-determination. Then more things which you should take care of while writing your order. You must ensure that only the parties or their authorized representatives should appear before the mediator. You must write this in the order, because otherwise the mediation room will be crowded. The mediator will be very oppressed by the number of people who are sitting before him. And you must select the appropriate case depending upon the case characteristics, the party's characteristics, and the categories of case. Encourage both advocates and litigants. Remember, encouraging only litigants will be counterproductive. You must encourage the lawyers who must understand the process as well as the benefits of the mediation. Ensure the authority of the officials who are appearing before for the government agency, if a government agency is going to the mediation process. Now, this is another cartoon in a lighter tone. An old person missing the duels, which were an acceptable form of mediation. Your referral order, reference of a case to mediation can only be done by referral order, since your order will set the tone of the mediation. The order should not be passed casually. It should contain sufficient details about the mediation process. Now, there are several instances which are, where cases are fit for reference. You have to consider the fitness of the case and identify categories which are suitable for mediation. Now, your referral order, this slide should have come first. You must give the background, as I said, fix date and time for appearance, provide definite time limit for mediation. Just move the slide up. It's in the wrong place. Then I've drawn up a few instances which disputes are most appropriate for mediation. All the defendants should be appearing before the court. They shouldn't be ex parte defendants. You'll send few people to mediation, they'll come, a settlement will come. The party who's ex parte will say, this doesn't bind me. Then parties must desire a negotiated outcome. Then parties also, parties don't want a third party to be deciding the outcome, as in a judgment and an award, but they want to control the result. Then parties want to maintain a future relationship, a matrimonial case, there are children involved.
you want to maintain a future relationship. Your neighbors, you're fighting over water, what you're fighting over, a passage. Somebody's parking their car in the driveway and the other party is objecting, but you have to live in close proximity. So these are where you want to maintain the future relationship. Then the case is very complicated and the parties want a simplified outcome. So this can only happen in mediation. Again, which are the disputes where parties don't want an unfavorable judgment? You don't know which way a judge will decide. You may have a 100% foolproof case, but some judge may still think you have no case and decide against you. Then where the litigant does not want to appear as a witness. Then where cost and time of trial exceeds the projected value of the mediation. This is very important. Where trial will cost much more and it will be very much more time consuming than the value, the cost of the mediation. Then where parties don't want to, reveal everything in the open court. Court is a public space. You want confidentialities. Then also where parties want a solution outside the prayer clause of the suit or the claim or the petition, And mediation should not be permitted, should not be used as a tool for delay of the trial. Therefore, what is most important is that you should make the reference only after an objective assessment. There should be no reference to mediation only for the sake of avoiding a trial, avoiding a case, and letting the case get adjourned. Some of the types of cases which have been found appropriate, you can glance over. We are running out of time, but as I said, cases related to trade, commerce, contracts, money suits, specific performance, banker-customer disputes, disputes between landlord-tenant, disputes between, insurer and insured, cases arising from strained relationships, disputes relating to matrimonial causes, maintenance, child custody. Very, very important to resolve these at the earliest, no matter what the judgment may be, it will be very difficult. One party will feel injustice has been done to them. Therefore, if the parties are able to negotiate and in a mediation process, you will get the best outcome. They work out visiting rights, they work out maintenance amounts, etc. Then partition of property, division amongst family members or co-partners in Hindu law or co-owners. This can best be done by mediation. Everybody gets what they want. Then disputes relating to partnership among partners, this is also best decided in mediation. Then, as I said, need for continuation of pre-existing relationship. Then cases of strained or soured relationships are best resolved by mediation. Disputes between neighbors, employer-employees, members of association. All cases relating to tortious liability are best mediated. Compensation and motor accident claims. Then consumer disputes, dispute where a trader wants to maintain his credibility. Here are a few more cases which are not found appropriate for mediation. Now you must be wondering which are the kind of cases which are not fit for mediation. These are where parties refuse to negotiate and want a judicial determination, or where the issue is so important that the judgment contributes to the development of law, or where confidential and sensitive information would require to be disclosed in mediation. Now, we have also found that where there are multiple parties and issues, mediation doesn't work. Also, if the parties have insufficient information, mediation is not the proper tool. Then also mediation will not be
of any use if interpretation of constitutional provisions, statutory rules, regulations, bylaws, complex legal issues is involved. Now, of course, you cannot have a mediation unless government decides where government is a party to the suit. If the suit is barred by a statutory prohibition or public policy is involved, again, you won't have mediation. Now, I come back to some very important facets before very little. I think I have 15 minutes more. Now, this is very important. What is the communication? What are the communication which can be exchanged between you as a referral judge and the mediator? The mediator can only communicate the final outcome of the case to the referral judge in writing. He cannot inform the judge as to which party is being difficult, is objecting to, is not assisting the mediator. No remark can be made by a mediator blaming either party for failure of the process. No communication shall be made by the court on the merits of the case with the mediator. Your referral order should not give any hint about the merits, who's going to win, which party has a better case, which issue may be decided in favor of one party. No remarks can be made by the judge on the mediation process or on the nature of the parties' participation. Therefore, what must the court do once you get a settlement agreement? You must ensure the presence of the parties or their authorized representatives. What must you absolutely, without fail, verify? That the settlement was voluntary. Signatures were affixed voluntarily by the parties. That the settlement is not collusive or illegal. And very important, you must see that the settlement is workable. I have seen several cases. Someday we will do a program on bad settlements, mediators writing bad settlement agreements which cannot be worked or executed. You have very limited discretion to modify or amend the terms of the settlement. You can only do it to overcome a technical or a procedural difficulty. So in case there is no settlement, your court proceedings shall continue in accordance with law. You must maintain the confidentiality and you cannot ask for the reasons of failure of the parties to arrive at a settlement in the mediation. Be absolutely sure about this. Under no circumstance can you probe or cross-examine parties as to the reasons for failure to arrive at a settlement. But nothing precludes you from making further efforts for mediation. You must make efforts, and even if a mediation comes back unresolved once or the second mediation effort also fails, keep trying till you actually reach a point of passing the judgment. And I have found in a host of cases where I've been able to resolve cases by mediation even at the appellate stage before a division bench of the High Court. This is the outcome of mediation. You've heard of the expression win-win situation. Here, their parties leave with a handshake, the mediators in the middle, and both sides are smiling when they're leaving the court. And even if they do not settle the dispute, there is so much angst, in a lit courtroom. There is so much difficulty, so much anger of the parties between the parties that they're not willing to see each other's face, let alone talk to them. But if they're able to go before a good mediator, even if they don't settle or resolve, the parties' communication starts. If one party, the plaintiff, says hello to the defendant will at least smile back and say hello. You may agree to disagree, but a lot of the tension de-escalates.
So if they are not able to, this is what your courtroom looks like, parties at war with each other. Now, what is the difficulty that we are facing? What we have noticed in a large way is that there is a huge legislative vacuum. You do not know, there's no prescription of who can be and who cannot be a mediator. None of the qualities of a mediator is prescribed. There is no legislation which says what is the training. We talk of a 40-hour training, but where is it coming from? There is no law laid down by the government saying that training has to be of this year, this so many hours, and this is what it must contain. So, there is a legislative vacuum on the process of the mediation. How is it to be done? There is no standardized module or format. There are no norms of standards or ethics of the mediator. What a mediator can do and not do. There is no process for the accreditation of mediators. Then there is also mediation in criminal and quasi-criminal matters and in other laws. How is that to be handled? Where will the mediation settlement agreement be recorded? How will be it enforced? Then mediation in disputes under special statutes, Companies Act, Negotiable Instruments Act, there is a complete lack of procedure. And law, there's no prescription in law of a mediation settlement. Then there's also mediation in cross cases. For example, company directors are fighting with each other, and these disputes are mediated and settled, Then the criminal cases in family matters, then civil disputes in criminal cases, which can be resolved. Then mediation before other forums, state or tribunals, and recording settlements, say consumer forum, labor officer, etc. All these are disputes which are very amenable and deserve to be mediated. But how is the mediation settlement to be recorded or implemented? Then method of enforcement and execution of mediation settlement. Now, there are some countries where there have been legislation, which is a slide number. '73. We have, the first legislation is of 2000 that I could, in my research, come across was from Malta, Mediation Act of 2004. Then in 2011 came the Nepal Mediation Act. In 2012, Malaysia enacted a Mediation Act. In 2013, Hong Kong, adopted a mediation ordinance. Then the most popular enactment to which all of us turn to is the Singapore Mediation Act, which is of 2017. And Ireland also has a mediation act, which was also enacted in 2017. There is one very critical area which I would like to talk to you about, which is, the difficulties in trans-border disputes. Now there's a lot of commercial activity happening at an international level. We are all aware of that, and Bangladesh is known for its exports as well as is importing many things, but it's known for exports. Now, what happens if a dispute arises between a supplier from Bangladesh and a purchaser, a buyer who's located in another country, even say India or Nepal or United Kingdom or US, and the parties opt for a mediation in Singapore? Now, how will this mediation, and the mediation results in a settlement? So how is this mediation settlement to be? And initially the parties work the mediation settlement, but later on one party recalcitrates and a dispute arises. So how will this mediation agreement be worked? Lee Hsien Loong, the Prime Minister of Singapore, has said this about international commercial disputes, and I quote, "Disputes disrupt normal business operations. They damage reputations, hurt share prices, and make it harder for companies
to raise capital. They also dampen the confidence and morale of employees, shareholders, and other stakeholders. A robust framework to manage such conflicts can prevent such disputes from escalating unnecessarily or causing unintended consequences. So, now this is a difficulty which was being faced, which was recognized in the international community. And what was the difficulties which I've just pointed out? It was, in a mediation in an international commercial dispute, getting both parties to comply with the settlement, lack of legislative framework, making such a settlements enforceable in courts, unlike judgments and arbitral awards. Both judgments and awards can be executed, but where does a settlement in an international commercial dispute go? Then there's a lack of an efficient and harmonized framework for cross-border enforcement of such mediated settlement agreements. I understand that Tanushree has talked about the Singapore Convention. I'll very briefly inform you about that. Just a minute. The United Nations Convention on International Settlement settlement agreements resulted from an agreement which is known as the Singapore Convention. It was drafted by UNCITRAL's Working Group 2 on Dispute Settlement and adopted by the UN General Assembly on 20 December 2018. The working group also adopted the UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation Settlements. Can you just close this door? This, there's a very famous this settlement was considered in a convention which was held at Singapore, and it was opened for signature on 7th of August 2019. 53 countries signed it, and it was ratified by 6 countries, stands ratified by 6 countries till date. From the SAARC countries, which includes us, both you and India, only Afghanistan, India, Maldives, and Sri Lanka have signed the convention. The convention entered force on 20th September 2020, 12th September 2020. The key features of this convention: it is applicable to international commercial settlements, and courts of a contracting state party have been entrusted with the task of enforcing the international settlement and allow the party to invoke the settlement agreement. The grounds on which this can be challenged, enforcement can be refused, are comparable to those mentioned under Article 5 of the New York Convention. There are several benefits of the convention, and as I've said, it has led to the rising popularity of mediation as a tool for resolving cross-border commercial disputes. There is reduction of instances of disputes leading to termination of contractual relationships. Mediation results in parties continuing with their business relationship. If you're able to resolve with mutual discussions the dispute, then you don't mind continuing with your business. But if you continue in courts or in arbitration, you end up not wanting to see the other party's face, let alone do any business. Also, administration of international transactions by commercial parties has been facilitated, and there's a lot of saving in the court expenses, administration of justice of the states. So the mediation has been agreed to be complementing both litigation as well as arbitration. The biggest thing which has been handled after the signing of the convention is the fact that
we are able to get in execution of a settlement. No party can get away by entering into a settlement and then recalcitrating on it. So there's a lot that I think we have covered in this in the little time that we had, and I hope I've been able to clear some of your doubts and emphasize the importance of your roles as judges, in not only encouraging the development of the mediation process, but in facilitating and enabling parties to have faith and believe in the process of mediation, and encouraging parties to settle disputes by recourse to mediation. I'm very grateful again to BIMS for giving me this opportunity to speak to you. If there are any questions, Anandita, I'll be happy to take them if there is time, of course. Thank you very much. Have a good day. Stay healthy and stay safe. Thanks a And bunch, ma'am. happy mediating to all of you. Thanks a bunch, ma'am, for an incredibly thought-provoking and inspiring discussion. We are deeply grateful to you. Now I am requesting Honorable Justice Manali sir to answer the questions imposed by Mr. Kevin Berry Brown, PhD. Yes, if Mr. Kevin Brown is with us still, the answer to his question is that with regard to the effectiveness of any agreement reached at the mediation before a legal aid officer, Rule 16 of the legal aid rules says that the agreement which is signed and sealed by a legal aid officer is a legal document, and it can be produced and admitted as legal evidence in any legal proceedings. So that's the law so far as the agreement before a legal aid officer is concerned. Thank you so much, sir. Now, this is the time for lunch break, and we will again meet in the same platform using same ID and password. After lunch, sharp at 2:45 p.m. Your allotted time for lunch is 1 hour.